Principal Secretary, State Department for Technical and Vocational Education, Dr. Esther Moria. Principal Secretary, State Department for Higher Education and Research, Dr. Beatrice Inyangala. The Chairperson, NEC Council, Professor Julius Nyabundi. The Kcse Secretary, Dr. Nancy Masheria. CEO, KICD, Professor Charles Ongondo, Council members, and all the other protocol that Mr. Ochich has indicated. We are glad as NEC to receive all of you as we release this Kcse 2022 examination results. And as Mr. Ochich has said, we are honored that we had representation from 5 African countries. We had Mr. Patrick Tero from Lesotho. Kindly, let's appreciate him for traveling all the way from Lesotho. We had Mrs. Josephine Othieno from Uganda National Examinations Board. Karibu sana. We had Mr. Monga from Zambia Examinations Council. We had Mr. Emmanuel Baridi from the Examinations Council of Tanzania. And finally, and not least, we had Mr. Mading Manyok from South Sudan National Examinations Council. CS, I will make my remarks very brief because I know that the over 800,000 candidates who sat for Kcse are not so much interested in my speech. They want to hear their results. So I don't want to stand between them and their results. We all know that administration of this exam happened between 21st November to 23rd December. And we want to thank all the center managers and the field officers who did a selfless job in ensuring that we delivered all the papers to the schools on time. Through the multi-agency approach, we were able to monitor the conduct of the examination across the entire country, and the media also played a major role in reporting to us in a very objective way, while also highlighting areas of challenges which we promptly addressed. We can't thank you enough for that contribution. The marking of the Kcse commenced on the 28th of December and was successfully completed on the 18th of January. And NEC engaged the services of 30,000 examiners in 35 marking centers. We want to acknowledge the sacrifices that were made by these examiners and the center organizers to make sure that the exercise was completed promptly to allow us to release these results today. CS, I also want to really appreciate the team that I lead from the management. These are the NEC staff. Last year, they administered 5 exams. This is totally unprecedented in the history of this country. And these persons have worked without holidays, without weekends, and I think it's only fair that we appreciate the members of staff of NEC. With regard to the 2023 KCPE and Kcse examinations, we want to appeal once again that registration of candidates is the first step in administering an exam. And we are going to start the process on the 1st of February to the 31st of March. So every center has 2 months in which to make sure all the candidates are registered. We want to appeal to all of you, kindly, make this easier for NEC, because CS, unfortunately, sometimes we are told a week before the exam that there are some candidates in a certain corner of this country who are not registered. That makes it very difficult for NEC. So we want to appeal to all of you that we are opening the portal on the 1st of February to the 31st of March. Kindly make sure that all eligible candidates are registered. It is now my humble duty to invite the chair of the NEC Council
to come and make his remarks, and thereafter invite Dr. Nancy Macharia to make her remarks. Thank you very much. Thank you, and CEO, NEC, Dr. David Njagere, for those very good introductory remarks. The Cabinet Secretary, Honorable Ezekiel Machogu, Principal Secretary, State Department for Basic Education, Dr. Bello Kcse, CEO, Kcse, Dr. Nancy Macharia, CEO NEC, Dr. David Njagere, NEC Council members present, Directors for Ministry of Education, CEO of various institutions present, as well as senior officers from Ministry of Education, representatives from teachers' unions, including NAT, Kewota, and KUPET, the Kenya Private School Association, and the Heads Association for Primary and Secondary Schools present, members of the media fraternity, ladies and gentlemen, good morning. I welcome you all to this occasion of the release of the 2022 Kcse examination results. I wish to begin by introducing the NEC Council members present. NEC has a very powerful council, which the membership includes the PS Education, Dr. Bello Kcse, who is sitting here, Dr. Nancy Macharia, Kcse Secretary, Professor Charles Ongondo, Director of KCD, Director, Ministry of Education, Quality Assurance and Standards, Ms. Evelyn Ouko, if she's not there, she's there. Mr. Festus Kingori, representing Treasury, Mrs. Rosemary Saina, an independent member, Mr. Martin Okio, Professor Eric Ogur, Dr. Frederick Ochogos Porter, Colonel Leonard Owambo, Mr. Arthur Gacheru Kiragu, and of course the CEO NEC, Dr. David Njagere. This council that I've just introduced has worked tirelessly to ensure the NEC delivers on its mandate, which significantly includes this function today. I also wish to appreciate members of staff and management of KNEC and all the stakeholders who have helped in administration and delivery of these specific results, which are about to release now. I wish to appreciate the Cabinet Secretary, Honorable Ezekiel Machogu, for his continued support and ensuring that my team delivers on the NEC mandate. Sir, let me take this opportunity to sincerely thank you for presiding over this occasion. Most of what I would have said has been said by the CEO NEC, and therefore it's now my humble duty to invite Dr. Nancy Macharia, who is the Secretary of Kcse, to come and give her remarks, and thereafter invite the PS Education, Basic Education. Thank you. In the interest of time, allow me to read out the protocols that have been observed. And so, the Education Cabinet Secretary, distinguished guests, ladies and gentlemen, I want to start my points by thanking all the examiners for their dedication and hard work, which has made us to release these Kcse results on time.
Ahead of the marking exercise, the Commission had identified and vetted over 40,000 teachers, most of whom did an exemplary job, and that's why we are here today. I urge our teachers to always be ready to serve the country and put their professionalism first when they are called upon for the marking exercise. As teachers, it is a mark of honor and respect to be identified and recommended for the examining exercise. We should therefore shun any attempts to put our interests before thousands of candidates whose future we determine through the marking exercise. Cabinet Secretary, during the COVID-19 period, the TSC made a deliberate decision not to cause disruption in schools by imposing a moratorium on making transfers, affecting many transfer of teachers. Since we have now lifted the ban, and as you know, we wanted to recoup the year, we have carried out a careful exercise of effecting 14,733 transfers, which will become effective this term. On behalf of the Commission, I can assure the country that these transfers will not affect the normal delivery of the teaching and learning programs. In the meantime, the TSC will provide guidelines on the teaching and administration of the junior secondary school as the students report shortly. As you also may be aware, we are currently recruiting 30,000 teachers. Interviews for those shortlisted are set to be concluded today, paving the way for the posting of successful teachers. It is our intention to have the new recruits join the payroll on January 30th, the same day when the junior secondary school learners will report to their respective schools. And I wish to thank all the stakeholders and the President for giving us money for this, the 30,000 teachers, which we haven't done in quite a long while. I assure the country that this process has been conducted independently and professionally while complying with the values and principles of the Constitution. As I finish, all the teachers who will be recruited in the ongoing exercise, they will be put on a retooling regime that will ensure they adequately attend to our junior secondary school learners. Already, we have trained 2,376 master trainers ahead of the retooling exercise of all the new teachers and others currently teaching in secondary schools. We target to train 90,000 teachers between now and April 2023. Lastly, I wish to inform teachers that we have enhanced their benefits under the medical insurance scheme and made it better for our teachers. I encourage teachers to take time to familiarize themselves with all the enhanced features of the scheme to ensure that they and their families make full use of it wherever they need medical services. I now wish all our teachers and learners a successful new academic calendar starting on Monday. I also wish the 2022 Kcse candidates a successful academic journey as they receive their results today. God bless you and thank you very much. It's now my pleasure to invite PS Bellew. Asante sana Nancy. The Cabinet Secretary, Honorable Ezekiel Machoku, my colleague, Principal Secretaries, I know they have been introduced. We have Dr. Beatrice Nyangala, who takes care of, we shall be doing a ceremony shortly. We have Esther Moria, who takes care of Tibet. The Chairman of the Education Committee at the National Assembly, Honorable Julius Meli. We also are still expecting our chair for the Senate Committee on Education, Joe Nyotu. Teacher Service Commission, CEO, the next chair, Dr. Njegere. Our unions who are here today, members of the media, all our stakeholders from the sector.
Today I'm here not to make a speech, but to acknowledge and appreciate the good work that our officers have done. I would want to thank the stakeholders in the education sector. As already mentioned by the CEO, this is the year that we did 5 examinations, like say 4 examinations and an assessment. We were able to assess more than 4 million children. And we would want to take this opportunity to thank our teachers, to thank our parents, and to thank all the stakeholders for the good work that they have done. We would also want to acknowledge the role that the media played. It was not any other time. You know what it can be when you are handling such a huge task that affects the future of the country in terms of our children. Once again, I would want to affirm to the stakeholders in the sector that now we have reverted back to our normal calendar. Our children will be opening the schools on Monday. I would want to give an assurance that the necessary resources that is supposed to be released by government is ready and will be with the schools in terms of capitation. And on Monday, the continuing students will be opening. On 30th, we shall have our junior secondary. On 8th, we shall have our Form 1s going to school. The CS and all of us, we have been guided on capitation of junior secondary, and the CS will go into detail on that. But as I end, I would want to thank my colleagues, the PS for Internal Security and National Administration, Raymond Omolo and Engineer Tanui, in the Ministry of ICT for the support that they gave us at the technical level. And it has only been possible because of delivering as one in government. The CS will also mention at some point on the rapid response initiative that we are all aware, which we've been carrying around the country. And at this point also, I would want to thank the media team, because where they were called upon to accompany our officers to see the environment in which we are going to go into as we go to junior secondary, you are available to accompany our teams to these schools so that we can all as Kenyans appreciate that we are going into new areas. And as we go into new areas, all of us know that they could be and they may be challenges, and we would want to work together towards ensuring that this journey is a success. At this juncture, before I invite the Cabinet Secretary, I would want to invite my colleague teacher, Honorable Julius Melly, who is the Chair for Education and Research Committee at the National Assembly, and who is a critical owner of this process that we are doing as the Chair of the Education Committee. Karibu Mheshimiwa. Thank you. The Cabinet Secretary, Honorable Ezekiel Machogu, all protocols observed, and the Examination Council present. Good morning. First of all, let me commend the students and the teachers for the examinations well done. I think as we released this morning, we are releasing an exam that was done by students who gave their time, who gave their energy, and even the teachers who took the students through the process for quite a long time, that's 4 years. 2, I also want to commend the Examination Council, especially on the fanfare, that the exams now are actually not a do or die. That every child who will get results today, whether he gets a D+, whether he gets an A, that is a Kenyan who has a place in the society. And as we move forward, I want to also say that as a country, we really need to come out very clearly on where we are going to place each and every person who has done an exam. Now we'll get the A students, we'll get the B student, we'll get the E student. All these students are going to have a place. And I want to say that this is the time when we will need to look into other areas, more so the areas of TVET. And I know the PS is here. Majority of us, we need to tell these students that they have a place to go. And now, as the country, we are moving into CBC. CBC, as you all know, is competency-based. It is not now meritocracy, where we are saying who got 1, who got 2. We want to see the skills.
we want to see what one can do and earn a living. So I want to say that as a country, we are going to assist the Ministry of Education, more so Waziri, to make sure that you succeed. And the only way you will succeed is to ensure that every child, whether in grade 7, 8, and 9, or in Form 1, 2, 3, and 4, has a place to do in the society. Lastly, I also want to say that we saw in the media when we had issues of examiners complaining. Maybe this is the time to look into their welfare and to look out what is actually happening in those examination centers, so that they will also mark and feel happy and feel part and parcel of this particular country. So with those very few remarks, I want to wish everyone who will get results well. I want to tell the students that whether you will get a C, whether you will get a D, whether you will get an A, you are all equal and you can make your life better depending on what you do yourselves with. Thank you so much and God bless you. Santi. To address the nation and be able to do that which he must do today. Thank you very much. Thank you, PS. The Chairman of the Education Committee and Research, Mheshimiwa Julius Mary, my Principal Secretary is present here, the Principal Secretary for PESIC, Dr. Perio Kipsang, Principal Secretary for TVET, Esther Muharia, and the Principal Secretary, Higher Education and Research, Beatrice Nyangara, the Chairman of NEC, the Chairman, the Teacher Service Commission CEO, NEC CEO, and the members of the Council, members of the press, and all officers present here, ladies and gentlemen, I want to thank you for assembling here this morning for this exercise of releasing the 2022 Kenya Certificate of Secondary Education Examination results. We have found it wise to release the results early to allow our 881,416 candidates who concluded the examinations on the eve of Christmas Day on December 23rd, 2022 to join various higher learning institutions to pursue careers as the year 2023 begins. This creditable achievement in the marking process couldn't have been possible here if a number of people did not sacrifice, and of course a number who worked hard, thousands of teachers who became heroes in the process, many of whom applied, many of whom had to forego the festive season activities to report to the 35 marking centers. I wish to thank them and really to celebrate these teachers and the hundreds of security personnel officers and the Kenya National Examination Council officers who put all their hands on the deck to ensure a speedy conclusion of the marking process. The timely conclusion of the marking process is indeed a confirmation that the Council is always prepared to defy any challenge to ensure the exercise is not interrupted. Have in mind the hiccup that was recorded at one of the centers where a few examination officials threatened to derail the exercise. NEC was, however, able to respond with unfettered precision that ensured a seamless progression of the exercise. On this note, I wish to urge all professionals who are usually engaged in national exercises like participating in the administration of national examinations to put the interest of the nation first and look at the merits of engaging in certain activities that could otherwise plunge the lives of our youngsters into irredeemable turmoil. But again, at this point,
I want to assure our examiners that they did a commendable job in all the centers. Of course, this was a very small hiccup that we did encounter, and going forward, we are very much concerned, Honorable Chairman of the subcommittee of the Committee of Education, that their welfare and indeed even their remuneration will be improved as we move forward. Today marks the end of a 2-month holiday for our basic education learners. On Monday, schools will open for the first time of the year as we finally mark the start of our traditional regular calendar year. On this, I wish to thank all stakeholders, including teachers and parents, who battled all the bottlenecks that were laid on our academic roads by the COVID-19. Thanks to God the Almighty, we have successfully regained our school terms. Undoubtedly, this recovery puts our education sector on a comfortable gradient upon which to deliver on the many reforms lined up under the Kenya Kwanza Education Charter. The new wave of education reforms currently underway are hinged on the recommendations of the Presidential Working Party on education reforms that was formed by His Excellency President Samuel Ruto. The foremost offshoot of the first interim report of the Presidential Working Party on education reforms was the domiciling of the junior secondary school education in existing primary schools as directed by President William Ruto. Since then, the ministry has moved to provide interim guidelines on the junior secondary school education, including the announcement I made this week that grade 7 runners will report their respective schools on January 30th, 2023. Additionally, I also announced that the government will spend 9.6 billion on capitation grants to runners of junior secondary school for term 1 and term 2 of 2023, with each of them receiving an individual capitation of 15,000 per year. In the next financial year, the government will spend 18 billion for the junior secondary school runners capitation grants. Further to this, I now wish to state that of the 15,000 that will be released for each runner, 4,000 will be spent on the development of infrastructure, with the greatest priority being on reparatories. And here I want to assure Kenyans that indeed we are working very closely with members of parliament and chairman of the Committee on Education. I want to thank you for the initiative you have taken, such that as we give the 4,000 out of the 15,000 for building reparatories, I'm aware that the members of parliament will also be able to set aside money out of CDF so that we are able to embark and ensure that we put up reparatory this year. I'm also happy that going forward, probably by next week, we will be able to make an announcement, because we are negotiating with the World Bank, where they will be able to give us some funds to put up about 7,000 also reparatories countrywide, such that as far as infrastructure is concerned, we will be ready to go. Further to the guidelines I announced last week, I wish to announce that the President this morning accepted the Ministry's interim guidelines, including the following. The Board of Management of a primary school that domiciles the junior secondary school will constitute a special subcommittee to spearhead the management of education and the resources of the school. The head of the primary school that domiciles the junior secondary school will serve as a secretary, while the chairperson will be a member of the committee. All private junior secondary schools will establish and operationalize board of management, boards of directors, or boards of trustees in accordance with Section 52A of the Basic Education Act 2013. A public junior secondary school will be headed by the head teacher of the public primary school that domiciles it during the interim period,
of the transition ending December 30th, 2023. The Ministry of Education has re-engineered the National Education Management Information System, commonly known as NEMIS, in readiness for enhancement of management of education data. Registration of runners in NEMIS will form the basis for disbursement of funds to public junior secondary schools, and I want to repeat that anybody who is not captured in NEMIS will not be able to be a beneficiary of the capitation funds, so the head teachers have to ensure that as runners are reporting to schools, they are properly captured in NEMIS. Textbooks and hard copies of the grade 7 curriculum designs will be made available for all schools. That one, we are making sure that all the required textbooks will be delivered the first week as the schools open on 30th. NEC will provide guidelines on the conduct of assessments at the junior secondary school, because as you are aware, we have formative and a normative. Formative now forming about 60%, and this will be a continuous process, and we are happy that what NEC has done so far, there are instruments which are quite objective in measuring the continuous assessment in our junior secondary school. The infrastructure and the resources of existing primary schools will be utilized by the respective domiciled junior secondary school in the interim 1 year of transition. This applies to special needs junior secondary school as well. The Ministry of Education, through the Kenya Education Management Institute, has developed a curriculum and training materials to build the capacity of education managers, including junior secondary school management boards and school heads, on governance and accountability in the leadership of junior secondary school. The curriculum will also apply during the induction of the school heads on institutional and instructional leadership. Comprehensive guidelines will be issued to schools in a circular to be released by my ministry next week. These guidelines have been validated by stakeholders to spell out the general provisions to be adopted by institutions, organizations, and stakeholders in order to fast-track operationalization of junior secondary school across the 1-year transitional period. The guidelines are interim while awaiting the full report of the Presidential Working Party, which is expected towards the end of March. I want to thank my cabinet colleagues, Professor Kithure Kindiki and Honorable Owaro, who head the Ministry of Interior and Administration of National Government and ICT respectively, for working with the Ministry of Education and other stakeholders to ensure success in the administration of the Kcse examination of 2022. Most of you by now know that President William Samoei Ruto is a firm believer of the TVET education. I therefore wish to urge all the stakeholders in this sector to rise up and be counted as we institute far-reaching reforms in the sector as could be recommended by the Presidential Working Party. My Principal Secretary for TVET and the semi-autonomous agencies in my ministry, including the Kenya National Qualification Authority and the Kenyan universities and the colleges Central Placement Service, must prepare to work to ensure that the agenda of TVET remains robust and able to spur the economy of Kenya through the production of a well-trained youth. I therefore direct the Kenya universities and the colleges Central Placement Service to move with speed and establish the number of places available in our universities, colleges, and the TVET institutions to enable the immediate commencement of the placement exercise. And as I'm going to say shortly, the numbers that we have this year for university, I think all our public universities will be able to get enough students, as well as our private universities,
and we also have a good number that our TVET institutions will be able to admit. The Placement Service should also engage with the Higher Education Regulatory Boards, Commission for University Education, and the Technical and Vocational Education and Training Authority to ensure that all running institutions are prepared to enroll new students. This is in line with the Ministry of Education's goal of providing fair and balanced access to quality and relevant higher education and the training and the government policy of 100% transition. I also wish to announce that the government is keen to ensure that the credibility and authenticity of qualifications and certificates that we get from our education and training institutions remain of a high quality. To that end, we have developed a system for articulation, classification, registration and accreditation and quality assurance of national qualifications. I hereby direct the Kenya National Qualification Authority to ensure that the national qualification framework is fully implemented, as this will ensure and enhance the quality, relevance, and authenticity of qualifications, not just locally but globally. This will also promote portability of our qualifications and the mobility of labor. So far as you know, our education standards in the region and even globally are among the best as it can be compared with others. Finally, on this point, I declare that all the candidates who sat the Kcse examination in 2022 have already avenues to progress to other levels of education, as we seek to leave no runner behind in career development. All these candidates have a destiny, and the government is determined to clear the path for them to reach that destiny. As I have already stated, 881,416 candidates sat the 2022 Kcse examinations, compared with 826,807 candidates in 2021. This represented an increase of 54,609 candidates, that being 6.60%. Of the total number of candidates that sat the 2022 Kcse examination, 443,644 were male, while 437,772 were female, representing 50.33% and 49.69% of the total candidature, respectively. This statistic means the country has achieved gender parity in much the same way as we have done at the primary school level. 14 counties had more male than female candidates in the 2022 Kcse examination, compared to 17 counties in 2021. These were Mombasa, Kilifi, Tana River, Lamu, Turkana, Samburu, West Pokot, Kajiado, Narok, Homa Bay, Migori, Garissa, Wajir, and Mandera. 17 counties with high gender disparity in favor of female candidates during the 2022 Kcse examinations included Kirinyaga, Kiambu, Kitui, Meru, Tharaka Nithi, Vihiga, and Kisumu. In the 2022 Kcse examination, 17 subjects recorded a significant improvement in performance, compared with 11 subjects that recorded a significant improvement in performance in 2021. There was no significant change in performance in 4 of the subjects over during the 2022 Kcse examination. There were 1,146, making 0.13% candidates who obtained an overall A grade in the 2022 examinations, compared with 1,138, which was 0.14% candidates in 2021. On the other hand, the number of candidates with minimum university entry qualification of grade C plus and above
has risen to 173,345, forming 19.03% in the year 2022 Kcse examination compared to 145,776, which was 17.55% in 2021. The number of candidates with mean grade D+ and above in the 2022 Kcse examination is 522,588, which is 59.14%, compared with 442,251, which was 53.29% in 2021. Encouragingly, the number of candidates obtaining a mean grade of E declined significantly to 30,822, which is only 3.49%, despite the increase in candidature, compared with 46,151, which was 5.56% in 2022. This clearly leads us to conclude that most of the candidates scored grades of higher quality. Most significantly, all the remaining candidates are eligible to join TVET institutions, teacher training colleges, medical training colleges, and other tertiary learning institutions for various courses. The breakdown for the various grades is as follows. A, female, we have 271 getting an A. Male, we have 875. A minus, 1,962 female. Male, 4,445. P plus, we have female, 6,104. Male, 9,578. B grade, female 13,520, male 17,783, P minus 21,474, that is female, male 27,245, C plus we have 33,138 female, while male we have 36,950, which means that the male in this particular category have done better, and I hope going forward the female will also be able to improve so that at least we have some kind of balance. C, female, we have 49,191. Male, we have 45,963. In this particular one, female have done better than their male counterparts. C minus, again, female 62,599, male 56,469. Again here, female have done better than men. D plus, we have female 70,238. Male, we have 64,783. Again here, female have done better than male. D, we have 79,935 female, 75,545 male. D minus, we have female 84,075, male 83,683. E, female, we have 12,760, male 18,062. There were 190 candidates, that is 8.80% with special needs, who obtained an overall grade C plus and above in the 2022 Kcse examination. Candidates will correct their results from their respective examination centers. Individual candidates
candidate results can also be accessed by sending a candidate's index number followed by the initials Kcse through a short message service SMS to number 20076. I repeat again, you write Kcse and then your index number, and then you send it to number 20076, and you will be able to access your result of the Kcse examination immediately after this. It is now my humble duty and privilege to declare the 2022 Kcse examination results officially released. We wish all the candidates success in their future endeavor. Thank you, and God bless you. Now, yes. Members of the media, in case anybody with one question, I normally like an interactive process, but because from here again, I'm moving to West Pokot for a function, can we have only one question in case there is? Only one. My name is Francis Ode from MBTV. I just wanted to highlight if there were malpractices and cases of cheating. What are you going to do about those results? Yeah, thank you very much. I want to report and very happy about it. When we were preparing for this exam this year, we did come up with a mechanism, and the mechanism that we came up with that was that accountability was transferred to the personal level, such that as we were giving a brief to all those who were concerned with the administration of the exam at the headquarters in Saudi Sea, we said the center manager will be personally accountable if any irregularities were discovered. And then we also designed a form for the security personnel to be able to sign confirming that all went well, or in case of anything that never went on well, during that particular day, they were to indicate that probably there was something that never went well, including the supervisors and invigilators. And what we did, changing the system a little bit, I'm happy to report that we really did not experience the kind of cheating, the kind of malpractice that we used to get there before. So I want to thank the Kenya National Examination Council and those who were concerned, all those who were concerned in the administration of the exam, because so far it went on very well. We also got a partnership. We worked very closely with the ICT ministry, so that anybody who was trying to use technology in any kind of cheating, we were able to discover that in good time. So we never experienced the kind of experience we used to get there before. No numbers for now. No numbers. So. Thank you very much, Cabinet Secretary. The program is tight, as indicated, and I will now invite Madam Melda Baraza to make an announcement and vote of thanks in 3 sentences. Karibu, Director. Okay. Thank you very much. I'm going to take the shortest time possible.
allow me to thank each one of you for gracing our occasion, and allow me to also thank you for availing yourselves whenever we call you within a short time of notice. So allow me to appreciate that you have a busy schedule today. Thank you very much for gracing this occasion, and we want to appreciate the information we've been given and wish all the 2023 candidates a bright future as they receive their results. Announcements: we'll be dispatching the examination printouts to the field from Monday 23rd to the sub-county directors of education. Thank you very much, and God bless you. Be blessed. Thank you, sir. Thank you very much. Kama Stima na Maji, Rita Ndambuki, please offer the closing prayer. Before she does that, if you allow, CS, to get your results, you will send an SMS, include your full index, that is 11 digits, followed by the initial Kcse, and send this to 20076. Your full index number, the 11 digits, Kcse, send to 20076. The closing prayer. We can stand for the word of prayer. Our Father in heaven, we thank you for this opportunity you've given us to be able to witness this release of the 2022 Kcse results. We thank you because you enabled us, you gave us the energy for each and everybody who participated in this exercise. Lord, we won't forget our invigilators, supervisors, security center managers, and even center organizers and all who are involved. It is such a wonderful opportunity to serve the children of this nation. We do therefore give you glory and honor. As we embark on the preparations of the 2023 examinations, Lord, make them even better. We thank you, we give you all the praise and the glory. For this is our prayer in Jesus' name. Amen. And now is my duty to thank all of us and to thank all our participants, those who have attended, for accepting to stay for tea. Thank you for accepting to stay for tea. Tea is served. Swadakta, mpenzi mtazamaji, karibu kwenye taarifa hizi kwa lugha ya Kiswahili ambazo tunakuletea kufuatilia matokeo mtihani kwa wanafunzi jumla ya 884,263 waliofanya mtihani huu wa Kcse mwaka jana. Kumbuka Waziri Ezekiel Machogu amemaliza tu kutoa matokeo hayo, na mwisho kabisa kama kawaida wakapiga dua na kupiga sala kwa Maulana ili wanafunzi hao wote ambao wamepata matokeo siku ya leo wataweza kuongozwa naye Mwenyezi Mungu katika njia zao zinazofuata. Wanavyosema wengi kwamba elimu ni ufunguo wa maisha. Wameupata ufunguo huu na wameombewa kwamba ukaweze kuwa wenye heri katika maisha yao bila shari. Karibu kwenye matangazo haya ya NTV Sasa. Mimi naitwa Lofty Matambo. Tuandamane hadi tamati. Tutakuwa na wachambuzi wetu wa elimu na vile vile kutoka kaunti mbalimbali. Wanahabari wetu tayari wamejimwaya na kuingia katika shule mbalimbali ambazo watakuwa nafuatilia matokeo haya yako namna gani. Nafikiri kiduchu tu kukupatia kilichojiri ni kwamba tutaanza na pale chini kabisa ambapo jumla ya wanafunzi 30,822 wamepata alama ya E, na yatakuwa ni masikitiko makubwa sana, manake ni asilimia kubwa kati ya wale wanafunzi 884,084 ambao walifanya mtihani. Hawa watakuwa labda ni wale wa kujiunga na vile vyuo vya kiufundi, ukipenda TVETs kama alivyotangaza Waziri Machogu. Lakini wanafunzi 271, hawa ni wanawake, walipata alama ya A na wakahongerwa zaidi, wakifuatwa na wanafunzi wa kiume 873 katika alama ya A chanya, ukipenda A hasi, kunradhi, ukipenda A ondoa. Wanafunzi wa kike 1962 walipata alama hiyo ya A hasi,
na wanafunzi 4445 wa kiume wakapata alama ya A hasa ukipenda A ondoa. B chanya ukipenda B+ kwa wale wanaopenda kimombo. Wasichana ama wanafunzi wa kike 6140 walipata alama hiyo, huku wanafunzi wa kiume 9575 wakapata alama hiyo ya B ongeza. Katika B kavu ukipenda B kama ilivyo, wanafunzi wa kike 13520 walipata alama hiyo, huku wa kiume wakiwa 17000 ambao walipata zaidi ya 17000 wakapata alama hiyo ya B kavu. B ondoa ukipenda B hasi 13474 hao ni wa kike waliweza kufanikiwa kupata alama hiyo, huku 27245 wakiwa ni wa kiume. Vile vile Waziri Machogu alitangaza kwamba waliopata cha chanya ukipenda cha ongeza 33138 walikuwa ni wa kike, wanafunzi wa kike, huku 36950 wakiwa ni wanafunzi wa kiume waliopata cha chanya ukipenda cha ongeza. Kwa tangazo lake katika mdomo wake nikinukuu, amesema kwamba katika kitengo hiki wanafunzi wa kiume wamefanya bora zaidi kuliko wanafunzi wa kike. Hii ndio idadi ama ndo kitengo na orodha ya wanafunzi ambao watapata mwaliko wa moja kwa moja kuingia katika vyuo vikuu, viwe ni vya umma ama binafsi. Na Waziri Machogu ametangaza awali kabla kusoma orodha hii kwamba wamezungumza tayari na kile kitengo cha kuteua na kutangaza wanaojiunga na vyuo vikuu kwamba kitie hima na kufanya uwepesi ili kwamba idadi na majina na mialiko ya wale ambao wanajiunga rasmi na vyuo vikuu nchini Kenya waweze kupata mialiko yao kwa wakati ufaao. Kitengo kitakachofuata ambacho kimesomwa ni kitengo cha wale ambao watajiunga katika vyuo vya kiufundi na vyuo vinginevyo nchini Kenya, mbali na vyuo vikuu kufanya shahada za degree. Hawa watafanya labda stashahada na vile vile grade zingine za chini za ufundi. Waliopata cha ni wanafunzi wa kiume 1045, wa kike 1041, na hapa wasichana ama wanafunzi wa kike wamewapikwa wanaume katika kitengo hiki kwa mujibu wa takwimu hizi za Wizara ya Elimu. Waliopata cha ondoa macha hasi wa kike wamekuwa 62,000, wa kiume 56,000, na waliopata alama ya da ongeza wa kike walikuwa 70,000, wa kiume 64,000. Waliopata da kavu wa kike wamekuwa 79,935 na wa kiume wakawa 75,554. Mtazamaji, katika kitengo chicho hicho cha vyuo vya kiufundi na vyuo vinginevyo ni kwamba waliopata dao ndoa wa kike wamekuwa 1084, wa kiume 1086, na waliopata ukipenda kunradhi ama inavyosemekana Kiswahili 12,000 walikuwa wa kiume, wa kike 18,000, jumla ikawa 30,822. Na katika kitengo hiki basi wanafunzi wa kike wamekuwa mstari wa mbele ama wameongoza katika idadi hii. Moja kutajwa zaidi, mtazamaji, ni kwamba orodha hii yote inajumuisha wanafunzi 884,663 ambao walifanya mtihani huu ambao ulianza Novemba mwaka 2022 na kutamatika mkesha wa Christmas tarehe 23 mwezi Disemba walipomaliza kufanya mtihani huu. Jumla ya mitihani 4 ilifanywa, na kati ya hii mmoja ulikuwa ni ule wa kuangalia uwezo wa wanafunzi ambao walikuwa wanamaliza ile grade yao ya 6, baadaye waingie katika grade ya 7, ambao si mtihani wa kutathmini nani atakwenda nani hatakwenda, lakini ulikuwa ni kuangalia uwezo wao. Lakini katika mchakato huo mzima tangu ujio wa corona mwaka jana mitihani 4 ilifanywa. Lakini uzuri ni kwamba katika tangazo hili waziri ametangaza kwamba kuanzia Januari tarehe 23 ambapo wanafunzi watakuwa narudi shuleni kufungua shule, basi mfumo rasmi wa kuwa na mihula mitatu na likizo 3 kwa wanafunzi, kwa maana ya likizo ya kwanza ambayo itakuwa inakuja kati ya mwezi Machi Aprili, na likizo nyingine ya mwezi wa 8 na likizo ya mwezi Disemba, zitakuwa zinarudi na wanafunzi kufurahia kuwa na wazazi wao kwa kipindi hicho na pia kuwa shule katika
vipindi vitatu vinavyostahili. Mtazamaji, cha mno zaidi na cha kutaja katika sekta hii ni kwamba waziri ametangaza kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yanafanywa katika sekta hii, na moja ni ujenzi wa madarasa, ujenzi wa maabara, ambayo tangazo kubwa na itakuwa ni heri labda kwa wanafunzi na wasimamizi wa shule ni kwamba jumla ya maabara 7,000 zinapangiwa kujengwa katika shule zote nchini Kenya, na huu ni kwa ushirikiano wa Wizara ya Elimu pamoja na washirika wengine, kwa mfano Benki ya Dunia ambayo tayari imehusishwa na ikakubali kwamba itatoa fedha zilizo na mshiko mkubwa kufanikisha ujenzi wa maabara kote nchini. Vile vile waziri ametoa wito kwa wasimamizi wote wa maeneo bunge, haswa wa bunge, kamati zao ambazo zinasimamia zile fedha za ustawi wa maeneo bunge, ukipenda CDF, kwamba waweze kushirikiana na kuongeza maabara katika vitengo hivyo. Pesa ambazo zimetengewa kwa mwaka ujao ambazo zitatumika zaidi katika ule mgao wa kusaidia shule na wanafunzi ni zaidi ya bilioni 18, lakini 15,000 kila mwaka zitakuwa zinawaendea wanafunzi. Mwanafunzi mmoja kila mwaka kupata 15,000. Kati ya 15,000, 4,000 za mgao huo wa kusaidia wanafunzi zitatumika kujenga maabara na miundo misingi mingine ambayo inahitajika shuleni. Katika tangazo hili lilipokuwa likifanywa, mtazamaji, nimekujuza kwamba wanafunzi wetu wamekuwa katika nyanja mbalimbali kuweza kufuatilia, na Melita Oletenges na mwanahabari wetu Vincent Odor walikuwa katika jumba la mitihani kuweza kuyapokea matangazo haya moja kwa moja, na ndio hawa hapa. Namuona Melita yuko hapa na Vincent Odor upande mwingine kule. Tukupeleke mtazamaji moja kwa moja kwa wanahabari wetu hawa, tupashe kilichojiri pale. Kama nilivyokudokezea, wameona na kushuhudia kwa macho. Waswahili wanasema kushuhudiwa si kuona, shani ni kujionea. Melita, tujuze labda, mbali niliyogusia, watu walitarajia kutatangazwa labda ni shule gani bora ambayo iliongoza. Kenya High mwaka jana ilishikilia kubaki pale kidedea. Je, mwaka huu kuna fununu za kujua ni wapi kumeongozwa, ni wakina nani wamedorora katika nyanja mbalimbali katika kaunti mbalimbali nchini Kenya? Melita. Naam, kumbuka kwamba Lofty, hiyo ndio taswira ambayo tulishuhudia wakati ambapo mtihani wa shule za msingi zilitangazwa, mtihani wa KCPE, na vile vile leo tumeweza kushuhudia hilo, na kuwa kama ulivyosema ni kwamba hatujaweza kuona shule zilivyoorodheshwa, na vile vile wanafunzi au watainiwa waliofanya mtihani wa Kcse walioorodheshwa. Lakini cha msingi ni kwamba Lofty, tuliweza kumsikia waziri wa elimu Ezekiel Machogu akizungumza na kusema kwamba katika mtihani uliopita wa Kcse wa mwaka 2022 hakujokuwa na utovu wa nidhamu au wizi wa mtihani, ikiwa ni taswira tofauti kabisa na mtihani wa mwaka 2021 ambapo tulishuhudia takriban watainiwa 400 ambao bila shaka hawakuweza kupokea mitihani au kujua ni vipi ambavyo waliweza kufuzu katika mtihani hiyo kutokana na utovu wa nidhamu na vile vile wizi wa mitihani. Lakini hii leo waziri amesema kuwa hilo halijatokea, manake wanasema kuwa waliweka mikakati dhabiti kuhakikisha kwamba wale ambao walikuwa nasimamia mitihani hiyo watawajibika iwapo kutakuwa na visa vya wizi wa mtihani. Kando na hayo Lofty, vile vile tuliweza kumsikia afisa mkuu mtendaji wa TSC Nancy Macharia akizungumza na kusema kwamba tayari wamewaajiri walimu 30,000 na wako katika mikakati ya kuhakikisha kwamba walimu hao bila shaka watakuwa wakifahamu ni shule zipi ambazo watakuwa wakifundisha. Hii bila shaka vile vile Lofty ni kuzingatia tu, kumbuka kwamba katika siku zilizopita tumeweza kushuhudia idadi chache ya walimu nchini kizingatiwa na wanafunzi ambao wanafunzwa katika shule tofauti, na hii mara kwa mara vile vile hujitokeza wakati ambapo unashuhudia kwamba mwalimu mmoja anawafunza watainiwa wengi darasani. Kwa hivyo ni jambo ambalo Nancy Macharia, afisa mkuu mtendaji wa TSC, amesema kwamba wanashughulikia kwa undani kabisa. Lakini kumbuka kwamba bila shaka vile vile Lofty, kumekuwa na tetesi kuhusu malipo ya wale ambao wanasahihisha mitihani ya kitaifa, na ni jambo ambalo liliibuka wakati ambapo mitihani ya kitaifa ilikuwa inasahihishwa. Na hii leo bila shaka vile vile tumemsikia waziri wa elimu Ezekiel Machogu akisema kwamba ni wakati ambapo sasa serikali inafaa kuzingatia malipo na hali ya walimu ambao wanasahihisha mitihani ya kitaifa, kwamba kumbuka kwamba kuna katika baadhi ya vituo ambapo tuliweza kusikia kwamba baadhi ya walimu walisusia kusahihisha mitihani hii kutokana na hali duni ya kufanya kazi, vile vile na kusema kwamba malipo haitoshi. Kwa hivyo ni jambo ambalo Ezekiel Machogu bila shaka amesema kwamba pia serikali itakuwa inazingatia hilo katika siku za usoni. Pia kumekuwa na swala la
capitation ambao bila shaka ni hela ambazo zitakuwa zinatolewa kwa shule tofauti kuhakikisha kwamba wanafunzi wote bila shaka watakuwa wanazingatia mahitaji yao ya kimsingi. Na hapa tumeweza kumuona Ezekiel Machogu akisema kwamba bila shaka serikali itakuwa ikitoa bilioni 9.6 kwa shule zote nchini, na kila mwanafunzi bila shaka atakuwa akipokea takriban shilingi 15,000. Kumbuka kwamba ni hela ambazo zinawezesha wanafunzi kuendesha shughuli zao shuleni, na amesema kwamba kati ya hela hizi ambazo zitatolewa 4,000 zitakuwa zinatumika katika ujenzi wa maabara kote nchini, ili kuhakikisha kwamba kila shule ina maabara ambayo itakuwa ikitumika na wanafunzi bila shaka kujiandaa katika mitihani ya kitaifa. Kumbuka kwamba vile amesema kuwa watainiwa wote ambao walitainiwa katika mtihani ya mwaka 2022 wote watakuwa kifuzu kuenda katika shule tofauti zikiwemo vyuo vikuu vile na shule zinginezo, ili kuhakikisha tu kwamba watakuwa wanaendeleza masomo yao. Kwa hivyo ni mengi tu ambao ameweza kujadiliwa hapa Lofty. Kumbuka kwamba vile ametaja kwamba kaunti 14 zilikuwa na watainiwa wengi ambao ni wavulana kuwashinda wasichana, na vile kaunti 17 zilikuwa na watainiwa wengi ambao walikuwa ni wasichana kuwashinda wavulana, na akasema kwamba takriban wanafunzi 1146 katika mtihani wa mwaka 2022 walipata alama ya A, na vile kupata tu kuweza kupata alama ambazo waliweza kupata katika mtihani huu. Basi wanafunzi wameelezwa kwamba waweze kutuma index number yao na pamoja ikifuatilishwa na Kcse kwa namba 20076 ili kupokea matokeo ya mtihani ambao waliweza kufanya. Kwa hivyo Lofty, bila shaka mtihani wa mwaka 2022 uliweza kuhusisha wanafunzi takriban 800,000 wakiwemo wanafunzi ambao ni wavulana 400,000, wanafunzi wasichana 400,000 vile na 20. Na bila shaka sijui mwenzangu Vincent Oduor anaweza kutuarufu yepi zaidi kuhusiana na yale ambao bila shaka aliweza kukusanya kutoka kwa matangazo ya mtihani wa mwaka 2022. Naam, asante sana Melita kwa kutupatia picha swafi kabisa hiyo ya ni namna gani unaweza kupata matokeo, ni watu wangapi kapata matokeo kutoka upande gani, na nafikiri imekuwa ni mtihani na pia wito mkubwa kabisa ambao umetolewa kwa labda katika kaunti mbalimbali ziweze kuangalia namna gani, kwa nini wanafunzi wa kiume wamewapiku kwa idadi, na vile katika hali ya matokeo pia wamekuwa wakiongoza wanaume, manake 437,772 wamekuwa wanafunzi wa kike kati ya wale 884,084 na wanafunzi wa kiume wakawa 443,499. Hiyo ni idadi ya 50% zaidi kwa piku wale wa kike, na ndivyo alivyosema kwamba katika kaunti 17 ndipo ambapo wasichana waliongoza, lakini zaidi kumbuka mtazamaji, katika ripoti ambayo ilitolewa juzi na kituo ama idara ya kitaifa ya kutoa takwimu haswa za afya na idadi, ilionyesha wazi kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo yanaongoza haswa katika kaunti ya Samburu kwa visa vya mimba za matineja, na ziliongoza katika sehemu ya 50% katika kaunti ile, na hii ni moja ambayo ni baadhi ya vitu ambavyo labda tutakuwa tunaviangazia katika uchambuzi wetu na taarifa zetu, kuangalia ni kwa nini baadhi ya maeneo kama haya yaongoze katika mimba za watoto ama wasichana wadogo, kiasi cha kwamba labda wengine wanashindwa kwenda shule na kufuatilia masomo hadi labda kuibuka kuwa watu ambao watakuwa ni waufaafu katika siku za halafu. Na jambo moja ambalo amelitaja Melita na limesisitizwa sana na waziri Ezekiel Machogu, ambaye utakuwa ni mtihani wake wa kwanza huu wa sekondari ukipenda Kcse baada ya kuchukua kwake Profesa George Magoha, ni kwamba wanahakikisha serikali imeamua na kutangaza wazi kwamba itahakikisha kuna mpito wa 100% kutoka shule za msingi hadi shule za upili, na ikiwezekana shule za upili hadi katika vyuo na vyuo vya kifundi. Na hilo ndilo ambalo utatarajia kuona iwapo kati ya hawa 834,034 je, wote watapata mpito
mpito wa kutoka shule za upili hadi kuingia katika vyuo na vyuo vikuu, ama itakuwa namna gani? Kumbuka mtazamaji, nitakuwa nakupeleka baadaye katika kaunti ya Mombasa. Tutapata wachambuzi kule ambao watakuwa wanatupatia tathmini yao ya kilichojiri haswa wakati wa kuundwa kwa lile jopo ambalo limetangazwa na waziri kuhusiana na ni nani na nani watakuwa nasimamia shule za sekondari junior. Lakini kwa sasa na kuregesha katika jumba la mitihani kule ambapo mwanahabari Vincent Odor yuko pale, atakuwa anatujuza mengi labda na kuzungumza na wadau hapa na pale. Vincent, haya. Naam, Vincent. Vincent kidogo pale alikuwa anamshika mgeni ambaye alitamani labda kuzungumza naye lakini haikuwezekana. Kwa hivyo tutakuwa tunakwenda naye kwake baadaye aweze kuzungumza nasi, lakini kukujuza tu ni kwamba kumetolewa orodha ambayo ilikuwa inastahili kwamba ndio itakuwa inasimamia vile vitengo hasa vya junior sekondari, na waziri Machogu amezungumza kuhusu mkuu wa shule haswa katika shule za umma. Atakuwa mkuu wa shule anakaa katika ile bodi kama mwandishi, alafu kutakuwa vile na mwakilishi kutoka kwa bodi simamizi, kutakuwa na mwakilishi kutoka kwa bodi ya udhamini, ukipenda board of trustee, katika kitengo kile, ili waweze kuangalia ni vitu gani ambavyo vitakuwa vinahitajika kuwekwa katika hizi shule za junior sekondari ili kuweza kuwa na ule mpito. Kumbuka tangazo ambalo lilitolewa siku 3 zilizopita kutoka kwa wizara ni kwamba wanafunzi hawa watakuwa wanahitajika kuvaa sare tofauti na wale wenzao ambao watakuwa ni wa kiwango cha chini cha shule za msingi. Na hili lilizua mdahalo kwamba namna gani, maanake tayari kuna gharama ambayo walimu wazazi kunradhi wanalalamikia kwamba gharama iko juu haswa ya karo, haswa baada ya kuondolewa kwa kile kiwango ambacho kilikuwa kinawafaa katika shule hizi za umma kusaidia kupunguza ile gharama ya karo, na hilo likatajwa na wengi kwamba huenda likaumiza wazazi. Lakini wadau wa elimu wamechangia kwamba litasaidia kutenganisha na kuonyesha hawa wanafunzi wakitoka grade ya 5 kuingia grade ya 6 tena ya 7 kutakuwa na tofauti gani, nimeingia grade ya 7 siko sawa na yule ambaye yuko grade ya 6 kurudi chini. Kwa hivyo ni vizuri labda wawe na karo zao tofauti zisifanane, sare zao tofauti kunradhi zisifanane na wale wengine. Lakini zaidi tuzungumzie labda swala la walimu ambao limekuwa ni kiazi moto na vile vile mwiba katika mbavu za wanafunzi wengi na hata wazazi. Lakini uzuri ni kwamba wizara imetangaza kwamba kutakuwa na walimu tayari 30,000 ambao wamepigiwa msasa na watakuwa wanarushwa na kutupwa katika shule mbalimbali katika kaunti zote 47 kuanzia tarehe 30 Januari ili waweze kusaidia katika kuimarisha mafunzo kwa wanafunzi ambao labda kwa mara nyingi sana tumekuwa tukishuhudia labda darasa moja limefurika sisisi wanafunzi kama siafu, lakini utapata mwalimu mmoja anafunza takriban wanafunzi 100. Kuna kile kiwango ambacho kinahitajika cha kwamba takriban wanafunzi wasizidi 30 katika darasa moja wawe na mwalimu mmoja, lakini tumeshuhudia shule nyingi madarasa mengi ni wanafunzi 50 na zaidi hadi 100 mwanafunzi mmoja, na hili limetajwa na wengi wadau kwamba linachangia kudorora kwa viwango vya matokeo. Mtazamaji, kukukumbusha ni kwamba tu iwapo wewe ni mzazi uko pale nyumbani ama wewe ni mwanafunzi, basi kuweza kupata matokeo yako ambayo yametangazwa siku ya leo ni kwamba utatuma neno index likifuatwa na neno Kcse, utume kwa nambari ya ujumbe mfupi 20076. Iwapo ungependa kupata matokeo haya, tuma nambari yako ya mtihani, ukipenda index number, nambari yako ya mtihani ikifuatwa na neno Kcse. Huo ni ujumbe mfupi, utautuma kwa nambari 20076 na moja kwa moja utakuwa unapata matokeo hayo ni yako mwenyewe, manake wanasema Waswahili siku zote utavuna ulichokipanda. Iwapo ulipanda pantosha kwa maana ya kutosoma vizuri, kukesha, kuamka, kupiga, kuperuzi na kufanya namna gani, basi utakuwa unavuna pankwisha, maana utakachokipata ndo kitakuwa chako. Ila mimi ni kukutakia heri tu. Iwapo umekosa orodha ya matokeo ambayo tumeyatangaza awali, nani kapata nini, nani kapata wapi, basi nitakuwa mwenye kukujuza katika muda huu ni kwamba wanafunzi waliofanikiwa kupata alama ya A jumla walikuwa 1146, na kati ya hawa wasichana ama wanafunzi wa kike wamekuwa ni 271, wanafunzi wa kiume wakawa ni 873. Wanafunzi waliofanikiwa kukwangura alama ya A hasi, ukipenda A ondoa,
wamekuwa ni 1962, hao ni wa kike, wa kiume wakiwa ni 4443. Katika kitengo cha ba chanya, ukipenda ba ongeza, wanafunzi wa kike 6140 wameweza kupata alama hiyo, na wa kiume wakawa ni 9575. Wanafunzi waliokwangura alama ya ba kavu, jumla yao wa kike wa kike wamekuwa ni 13520, wa kiume wakawa zaidi ya 17000. Ba hasi, ukipenda ba ondoa, wa kiume walikuwa ni 27245, huku wale wa kike wakawa 13474. Waliopata cha chanya, ukipenda cha ongeza, wa kike wamekuwa 33138, huku wale wa kiume wakawa 36950. Na orodha hii ukishajumlisha idadi yote inaonyesha wazi kwamba wanafunzi wa kike hawajafanya vyema zaidi katika kitengo hiki ambacho ni cha wito wa moja kwa moja kuingia katika vyuo vikuu vya umma na vile vile binafsi. Wa kiume wamefanya vizuri katika kitengo hiki na kuzua maswali mengi zaidi iwapo misukumo, kampeni ambazo zimekuwa zikifanywa za kutafuta katika wana harakati wa nani atafanya nini, mke mume, haswa mtoto wa kike na wa kiume, itakuwa namna gani. Nimekujuza kwamba jumla ya mitihani minne ilifanywa katika viwango tofauti mwaka jana, ikiwemo za mitihani ya shule za upili, shule za msingi, na vile vile mtihani wa kuangalia uwezo wa wanafunzi wako namna gani, haswa katika mfumo huu wa CBC ambao tumekuwa nao sasa kwa zaidi ya miaka mitatu. Kumbuka kwamba kuna lile jopo la wanajopo 47 ambao lilibuniwa na Rais William Ruto siku ya kwanza alipokula kiapo katika ukumbi wa Kasarani kutangaza kwamba angependa mabadiliko makubwa yafanywe katika sekta hii ya elimu, na moja kuu kabisa lilikuwa ni kuangalia iwapo mfumo huu wa umilisi CBC utakuwa ni wenye kuendelea ama utafanywa mabadiliko. Na katika hali hiyo jopo hili lizunguka katika kaunti zote 47 likiongozwa na Profesa Raphael Mnavu, ambaye baadaye walitoa mapendekezo yao kadhaa wa kadhaa, lakini mapendekezo rasmi na utekelezaji wake unatarajiwa kufanywa mwezi Machi mwaka huu. Na kumbuka katika hali hiyo ndio maana tulikuwa na ule mtihani ambao ulikuwa ni wa kupima wanafunzi wa ile grade ya 6 iwapo wameshika, wamemilisi walichofunzwa katika kipindi hicho cha kuanza. Maana hawa ndio walikuwa ni wale majagina ama miamba ya CBC, manake ndio walioingia na kuanza na wakawekwa katika kikaango, katika mizani kuangaliwa iwapo tunaelekea panapostahili au la. Kati ya mapendekezo haya wengi walitarajia labda jopo hili la Profesa Raphael watakuwa wanasema labda CBC ondolewe, maana wengi haswa wanasiasa walikuwa wametoa kauli hizo haswa wakati wa kampeni za kupiga kampeni kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka jana. Lakini alhamdulillah walipoingia katika lile jopo lilisema kwamba tumechukua maoni ya wazazi, tukachukua wanafunzi na vile vile wasomi na wadau maprofesa, lakini hakukuwa na kauli ya moja kwa moja kwamba CBC iweze kuondolewa. Lakini baadhi ya marekebisho yatafanywa, tathmini itafanywa, msasa utapigwa ili CBC iwe inaweza kumfaa kila mwanafunzi ambaye atakuwa anajiunga nayo. Jumla ya wanafunzi milioni 4 waliweza kutahiniwa katika kipindi cha mwaka huu wa 2022, na kati yao ni hawa ambao wanakaribia 1000 ambao walifanya Kcse. Kuna zaidi ya milioni 1.2 hivi walikuwa washafanya mtihani wa KCPE, na tunatarajia kwamba kufikia tarehe 30 Januari tayari wale wa sekondari watakuwa wanaitwa na kujiunga. Jumatatu tarehe 23 shule zote zitakuwa zinafunguliwa. Hiyo ndio kalenda ambayo imetolewa rasmi. Ni muhimu kutaja pia mtazamaji kwamba katika matokeo haya yaliyotolewa
kuna wadau muhimu sana ambao wametoka na kuzungumza katika kamati za bunge. Kuna kamati ya bunge la seneti ambayo ni kamati ya elimu, inaangalia vitu mbalimbali ambavyo vinafaa kushikiliwa na kuzingatiwa na shule. Ndio wanaopiga msasa kuangalia mtaala uko namna gani, walimu wanafanya kazi namna gani, na tumemwona Mheshimiwa Julius Meli ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati ya elimu katika bunge la taifa akitoa vile vile kauli zake na kuzungumza kuhusu michakato ambayo inaendelea, udanganyifu usiwepo, kuwe na urari na uelewano kati ya wadau, walimu, wakufunzi na pia wale ambao wanafanya kusahihisha na kutahini waweze kujumuishwa pamoja ili tuweze kupata ufafu katika sekta hii ya elimu. Vile vile tulitarajia pia mwenyekiti wa kamati ya seneti ya elimu ambaye ni seneta Joel Nyutu, lakini hakuweza kutoa kauli yake kwa sababu za kikazi, na hawa ndio baadhi ya wale wadau ambao huwa wanashikilia katika mstari wa mbele zaidi kuhakikisha kwamba sekta ya elimu inakwenda vizuri na tunapata labda matokeo ambayo yanahitajika, mbali na changamoto kadha wa kadha ambazo huwa zinashuhudiwa katika sehemu mbalimbali, haswa wakati matokeo ya mtihani yanapotoka. Ni vizuri na muhimu mtazamaji pia kutaja kwamba katika mtihani huu ambao ulifanywa katika kipindi cha muda kutoka mwezi Novemba hadi Disemba mwaka 2022 ulisahihishwa kwa kasi zaidi na jumla ya walimu 40,000 ambao walikuwa mstari wa mbele kusahihisha na pia kutoa orodha ile ambayo itakuwa inafaa katika kumengenya zile hesabu na kufanya ukokotoaji wa nani kapata alama ngapi, nani kafanya nini. Na kulikuwa na malalamishi kama ulivyofahamishwa awali ya kuna baadhi yao ambao walikuwa karibu kugoma wakati wa usahihishaji kwamba ni kwa nini hawajalipwa haswa katika siku za kule nyuma, lakini hilo waziri ametangaza na kusema kwamba halitakuwepo kwenda mbele, maana kila kitu kitakuwa kinasahihishwa kwa uwazi na kuangaliwa. Kuna mfumo ambao ni mfumo dijitali umetajwa kwamba utakuwa kutoka sasa kwenda mbele utakuwa unashikiliwa na kuangaliwa namna gani utakuwa unafaa zaidi. Nafikiria itakuwa vyema kabisa pia nikimnukuu, manake hii ndio kauli rasmi ambayo imetolewa na waziri Ezekiel Machogu, ambaye nilivyokutajieni kwamba kilikuwa ni kipimo na lilikuwa ni daraja ambayo amelivuka siku ya leo. Ilikuwa ni mizani ambayo amewekwa kwamba kwa mara ya kwanza kabisa amesimamia labda usahihishaji na utoaji wa matokeo haya na pia usomaji, yeye kama waziri wa serikali ya Kenya Kwanza yake Rais William Ruto. Kwa mara kwanza kabisa tumekuwa tukiona sura zoefu ambayo wengi wamezoea sura yake Profesa George Magoha, lakini kwa mara hii kuwa ni mara yake ya kwanza kabisa kuweza kutangaza na kutoa matangazo haya kama waziri anayekalia kiti hiki ambacho wengi sana wanakitaja kwamba huwa ni kiti moto na anayekaa hapa sawa na wizara zingine kama wizara ya afya, ni wizara ambayo inamgusa mwananchi wa kawaida moja kwa moja. Kuna katika hotuba ambayo imetolewa na waziri Machogu, nitakudondolea baadhi ya vipengee viwili vitatu. Kuna wanafunzi walimu 90,000 ambao watapitishwa mafunzo ambao yanastahili kukamilika ili wanafunzi hawa waweze kusaidia katika kuhakikisha kwamba wanasimamia elimu, na tayari walimu 2,376 wameweza kuteuliwa kuanza yale mafunzo kuweza kuyaongoza, lakini jumla hadi kufikia Aprili mwaka huu 2023 watakuwa wamelenga walimu 90,000 kuweza kupitia mafunzo maalum ya kuweza kuwa katika mstari wa mbele katika kutoa mafunzo haya ambayo yanastahili kwa wanafunzi wetu. Na mtazamaji, vile vile pia wamezungumzia kuhusu afya ambayo imetajwa hata na mwenyekiti wa kamati ya elimu ya bunge Julius Meli, mheshimiwa huyu kuhakikisha kwamba afya ya walimu inaangaliwa na vile vile hali ya maisha ya walimu inaangaliwa, na wizara ya elimu imetangaza kwamba itakuwa inaangalia bima ya afya kwa walimu itakuwa inaboreshwa, na vile vile imewahimiza walimu katika nyanja mbalimbali kutoka shule za msingi hadi za upili na hata vyuoni
waweze kuwa mstari wa mbele katika kuchukua bima ambayo itakuwa inatangazwa ya kuweza kuwasaidia kupata afya kwa bei nafuu, haswa kama wafanyikazi wengine wa umma na labda binafsi katika jamhuri hii yetu ya taifa la Kenya. Mabadiliko haswa ya kusambaza walimu wamezungumza hapa na kutaja kwamba kipindi hiki cha COVID-19 kimekuwa na matatizo mengi sana, ambapo walimu, wanafunzi na kadhalika wamekuwa labda wakiathirika, haswa tukizungumzia na kutaja ile kalenda ambayo ilivurugwa kwa kiwango kikubwa sana. Na katika hali hiyo wizara imezungumza na kutaja kwamba itakuwa inahakikisha kwamba yale yote ambayo yalipotezwa katika hicho kipindi cha mpito wa COVID-19 kuingia sasa yatakuwa yanaangaliwa. Mtazamaji, ni matokeo hayo ya mtihani ambayo tunatarajia kwamba pia tutakuwa na uchambuzi wetu katika sekta mbalimbali na katika nyanja mbalimbali, haswa kule mashinani, kuangalia ni namna gani wanafunzi wamefanya vipi katika shule zipi. Maripota wetu na wanahabari wetu tumewatuma katika nyanja hizo, lakini pia wewe tunakuhusisha. Je, unahisi ama una kauli zipi kuhusiana na matokeo ya mtihani ya Kcse mwaka huu wa 2022? Mtazamaji, zungumza nasi. Je, una kauli zipi kuhusiana na matokeo haya ya mtihani wa Kcse? Mtazamaji, jumbe zako zitume kwa @loftmatambo @NTV Kenya ukitumia alama ya reli ya NTV. Sasa zungumza nasi mtazamaji. Je, una kauli zipi ama hisia zako ni zipi kuhusiana na mtihani wa Kcse katika matokeo haya ambayo yametolewa? Na jumbe zako tutakuwa tunazichukua kwa muda usiokuwa mrefu ili kuangalia kauli zako ni zipi kuhusiana na hili. Na mtazamaji, matokeo haya ambayo yametolewa siku ya leo ni matokeo ambayo yanatoa taswira tulivyokutangazieni ya wanafunzi hawa 804,663 na katika mmeng'enyeko huo tumeangalia wanafunzi wale wa kike wakiwa 437,772 katika kitengo hiki. Lakini ni vyema kabisa kugusia kwamba sekta hii ya elimu ambayo imefanywa mabadiliko makubwa sana, ni wakati ambapo wanafunzi, wazazi na walimu wanatarajia labda hali ambayo itakuwa ni ya kuleta ufaafu katika sekta hii. Kumbuka kwamba tumekuwa na mfumo wa 844 ambao ulisukumwa sana na rais mwenda zake mstaafu na mwenda zake Daniel Toroitich Arap Moi, mfumo ambao tumekuwa nao kwa takriban zaidi ya miaka 35, 844 hadi kipindi cha miaka miwili iliyopita ambapo mtaala wa CBC uliweza kuletwa ili kuweza kuangalia pia nao, je, utaleta nini? Lengo kubwa kabisa la kuleta mtaala huu wa CBC ambao ndo sasa tunaangalia mpito wake, ni kwamba kulisemekana kwamba wanafunzi wengi hasa wanaotoka vyuoni wanatoka wanafunzi ambao wamepikwa nusu, hawajaiva kikamilifu, na tathmini ambayo inaonyesha kwamba zaidi ya wanafunzi 500,000 mahafala wanatoka kila mwaka kuingia katika sekta mbalimbali kutafuta kazi, kutafuta ajira, lakini wengi wanapofika katika sekta hizi hawasaidii wala hawawezi kusaidika. Kwa sababu gani? Nusu wameiva, nusu hawajaiva. Na ndio maana lilipokaa jopo likafanya tathmini ambayo ilileta mdahalo mkubwa sana na siasa kwamba elimu hii na mtaala huu wa umilisi CBC uje na kuweza kuchukua nafasi ya 844. Vikwazo vilivyokuwepo katika mtaala huu wa CBC ni vipi? Wengi walitaja kwamba mfumo wenyewe uko ghali, kwa sababu wengi wa wazazi hawajajipanga vilivyo, wanafanya zile kazi za ziada ambazo wanafunzi wao na watoto wanafaa kufanya, wakirudi nyumbani ndio wanaozifanya. Ilikuwa ni moja. Pili, ilikuwa ni kwamba walimu ambao walikuwa wanahusishwa kufunza mtaala huu wa CBC hawakuwa tayari kabisa, manake walisema kwamba hatujapatiwa mafunzo ambayo yanastahili. Kwa hivyo sisi inakuwa vigumu kwetu kuweza kuwafunza hawa wanafunzi. Na jengine pia, wadau wa elimu wakajitokeza na kusema kwamba hatukuhusishwa sisi kama wadau mbalimbali katika sekta mbalimbali. Tulishtukia tu tunaambiwa jamani, mtaala mpya umekuja wa umilisi CBC, kila mtu au kumbatie, chini ya waziri Profesa George Magoha ambaye alikuwa anazungumza
kwa kinywa kipana kabisa kusema kwamba mimi mtaala huu umeanza, mpende msipende, mtakuwa mnautumia kivyo vyote na utakwenda mbele hadi wakati ambapo Rais William Ruto alitangaza kwamba jamani, nimefungua ukurasa mwingine wa kwamba tufanye majadiliano na kuona mtaala huu utakuwaje. Swala la vitabu pia lijitokeza katika mtaala huu wa CBC kwamba vitabu, baadhi ya vitabu havikuwa vinaoana, hakukuwa na urari wa kilichoandikwa yaliomo katika vitabu ambavyo wanafunzi wanafaa kutumia. Baadhi ya masuala ambayo yalikuwa yanawekwa katika baadhi ya vitabu vya wanafunzi kwamba ni ya viwango vya juu kifikra, kielimu na kiufahamu, kwamba ni mambo ya kiutu uzima yamewekwa katika vitabu labda vya chekechea. Kuna makosa ya sarufi, kuna makosa ya picha haziendani na maandishi na majina yao, majina ya wanyama, majina ya vitu na msamiati mbalimbali ambao ulikuwa unafaa kuwa katika hali inayofaa. Naam, mtazamaji, na ndio baadhi ya mambo ambayo labda watu wanatarajia kuenda mbele kufikia sasa. Je, kutokuwa na utofauti katika kitengo hiki ama katika mkumbo huu ambao sasa utakuwa unakwenda kujiunga labda na chuo kikuu kutoka grade ya 7 na kadhalika, kutakuwa na utofauti gani na wale wa sasa ambao tayari ndio hatu tumewatangaza zaidi ya 800 watakuwa na kwenda katika vyuo vikuu? Mtazamaji, sasa turudi kwa mwanahabari wetu, ripota wetu Vincent Odor ambaye bado yuko katika jumba lile la mitihani. Atakuwa anatupatia tathmini yake ya kinachoendelea na kilichojiri kufikia sasa. Vincent. Naam, Sadakta, makweli leo ni siku ya wanafunzi wote ambao walifanya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 kuweza kujua yale waliovuna baada ya kuweza kufanya mtihani huo, na masuala mengi sana yameibuka kuhusiana na siku ya leo. Kwa mfano, tunajua kwamba wakati wa shughuli ya kusahihishwa kwa mtihani huu kulikuwa na kisa ambapo katika kituo kimoja tunafahamu kuwa kuna wale ambao wanasahisha waliweza kugoma wakilalamikia masuala ya matakwa yao au kuhusiana na maslahi yao pamoja na yale marupurupu ambao walikuwa wanapewa, na pia tuliweza kuona kwamba wizara iliweza kuingilia kati na kuweza kutatua. Na kwa hii leo waziri wa elimu ameweza kuahidi kuwa kuelekea mbele wataweza kuimarisha mapato yanayopewa wale ambao husahisha mitihani hii ya kitaifa. Na pia kwa mara ya kwanza pia tumeweza kuona kwamba kuja kuwa na visa vya udanganyifu, na ndio maana wale ambao walishughulika katika shughuli hii wanataka sana wizara iweze kuwapiga jeki kuhusiana na mapato, kwa sababu ya utendakazi wao bora ambao wanasema kwamba umechangia kwa mageuzi pamoja na mambo mengi ambao tumeweza kuona. Na kwa sasa hapa tuweza kuzungumza na baadhi ya viongozi tofauti wa vyama vya walimu nchini, tuweze kusikia kauli yao, maanake tunajua kwamba kuna mambo mengi ambayo yameibuka. Maanake tunajua wale ambao wako katika shule ya upili ya kiwango cha chini ambapo wanahitajika kujiunga na shule hiyo mwisho wa mwezi huu tarehe 30, kuna mambo mengi ambayo wazazi wangependa kuona iwapo yataenda jinsi wizara inasema, na pia kuona iwapo zile pesa ambazo serikali imeweza kutenga ambazo zitaweza kutumika katika muhula wa kwanza na wa pili utaweza kuhakikisha kwamba yote yanayohitajika yataweza kutimizika, haswa kuhusiana na yale yanayohitajika ukizingatia mtaala ambao utakuwa kutumika. Na kwa sasa naomba nijiunge naye na katibu mkuu wa chama cha walimu nchini Collins Oyu ambaye amekuwa hapa. Collins, you've seen and you were here when the results, the Kcse 2022 results were being announced as usual. What do you make of it, and also with regards to what the CS said, and with regards to this year's or 2022 results compared to last year? Asante sana. Thank you so much. Before I proceed to make comments, allow me to take this opportunity to thank all teachers in this republic for the wonderful work, for the commitment to make sure that we had results released today. Now too, I must also take the opportunity to thank those who sat Kcse exams. They've done us proud, and today results are announced. I have a few comments to make. First, I listened to the chairman of the Education Committee in Parliament, Mheshimiwa Meli. I want to thank him in a special way. Over times, as Kenya National Union of Teachers, we've always thought of imploring upon Kenya National Examination Council for augmenting remuneration and the welfare of our markers in stations, in marking centers. You saw, most unfortunate,
at a center in St. Francis, marking of CRE, teachers down their tools. And I don't think they did this for nothing. It is only unfortunate that they did it at that time of marking. But I think they were right to have expressed their dissatisfaction. Because, as I said, over years, we've always talked about improvement of remuneration and the conditions at the marking centers. What the Member of Parliament, Chair Education Committee, said is that they've talked to NEC, and this time round there must be an improvement in remuneration and the welfare of these teachers at marking centers. This was echoed by the CS, so it means that they have actually sat and addressed it. One thing that we've addressed over years, just as I said. Now, what do you make of the Kcse 2022 results as announced by the CS today? I think the results are most welcome, and especially the fact that is being mentioned round and round about, ranking of schools. We would rather forget it just as they've done it, because when schools are ranked, when candidates are ranked openly like this, you know what will happen. One, cheating will be encouraged in schools, and even within the candidates themselves and their parents. So the hullabaloo of, cheating in exams, that is gone, because you are not being ranked. Those who've got the results will now be joining the higher institution of learning this year from 8th, and we know also those who will be joining this junior secondary schools are also expected to report on 30th of this month. You, as a stakeholder in the education sector, do you think the schools are ready? And with regards to what the CS have said, the amount of money they've set aside for first term and second term for the junior secondary school, is that going to work? You looking at the situation so far, what do you think of it? What do you think of it as a stakeholder? Now, constraints are ever there, and especially in the sector of education. The pronouncement that education shall be totally free has not been met. Remember 2002? Free primary education. But what is the feeling of the parent back at home? It is not as free as was proposed. And then we had dropouts. The 100% transition was actually brought in to curb dropouts. And I like what the former CS did, what the current CS is promising to do, that we must have 100% transition. Constraints are ever there. Even if the government says it will provide so much as it has been said here, I want to state here that let us just support, but those constraints shall never fail to be there. It is true that we are getting proper reforms in the education sector. And I want to thank the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, because we are seeing real change in the education sector. The coming in of the Presidential Working Party was an eye-opener to the Republic of Kenya in line with this sector. We didn't actually know, and we were not so sure of what was actually going to happen with our learners who are transiting to grade 7. Now that the learners will be domiciled in primary schools, there is capitation for the same, and you've heard about the 4,000, the initial grant, and also expectations from the World Bank. This is very, very encouraging, and we want to support. No child in this country should stay out of school, and the government should step to its commitment of bringing education as a very, very affordable item in this country. Na mlisema kwamba Kiswahili si mdomo wako, lakini ukiangalia waziri ameweza kuzungumzia, ameweza kuwapa mafunzo takriban walimu 1030 ambao wataweza kushughulika na hili swala la mtaala wa CBC. Umeridhika na hiyo hali iko sawa sasa? Do the teachers have now the required capacity to be able to implement the CBC curriculum moving forward so far? CBC curriculum is our dream. The dream that it succeeds is actually our position. The additional 30,000 teachers being employed now shall actually help
get rid of the shortage. You know, even before the pronouncement of the 30,000 teachers to be employed, we had a shortage of 100,000 teachers. To be exact, about 120,000 teachers. So the first lot to be employed, the 30,000, I want to say from where I'm standing, it is most welcome. We appreciate. The other lot that will be employed next year, I want to believe the next financial year, shall actually augment what is employed today. Asante sana. Huyu amekuwa katibu mkuu wa chama cha walimu nchini Nat Collins OU. Na asante sana, na vile tunazidi kuzungumza hili swala, ni swala ambalo kuelekea mbele wadau katika sekta ya elimu wataendelea kuangalia na kuweza kuona jinsi Wizara ya Elimu itaweza kutekeleza ile mipango ambayo imewekwa sawa kuhusiana na wale wanafunzi ambao wataanza masomo ya shule ya sekondari ya kiwango cha chini, na pia mambo mengi tu kuhusiana na katika sekta ya elimu. Na kwa sasa naomba nijie naye katibu mkuu wa Kupeta wana Akelo Misori tuweze kuzungumzia swala hili. Karibu sana Misori. Tutaka Kiswahili ama Kiingereza? Na tuendelee. Ukiangalia when you look at this year's KCSE results, what do you make of it? Now, I think there is some slight improvement which shows that despite all the challenges during COVID, our students and the teachers worked hard and posted good results. But something which was an anomaly, which I know many parents are talking about, that there were no ranking of candidates. I think to me that one is the move in the right direction, because results of exams are not results of a football match. And I think they are not athletics. We need to celebrate those people who have scored and now they have made discoveries. Those people who have just shown that they can learn better should be given opportunity and facilities to prove their worth. And the failure to rank is also a success in one area, that we are removing ourselves from this competition, which brings irregularity in exams. People buy exams so that they appear in the papers. So I think it was okay. But one thing which is also notable is that quite a number of students still are found in the lower cadre. D+ and below were over 500,000. That means that the results has proved that our curriculum, the one we are living, still having a lot of wastage. And that wastage needs to be corrected. Yeah. When you look at the amount of money that has been set aside for the junior secondary school, about 9.6 billion shillings, and also when you look at what the ministry is talking about, having trained a particular number of teachers to be able to participate in implementing that curriculum, do you think that is going to work from where you sit as a stakeholder in the education sector? I think it is a very great boost to education, because giving 9 billion for the transition alone is an indication that there is commitment from government side to deal with this. As much as it is so little, that commitment is what is important. What the government needs to tell us through the minister is that what is the responsibility of the parent to improve also the facilities in schools. Because once the announcement is there that the schools have received 9 billion, then the parents will also decide to sit back and watch how the 9 billion is going to work. We need to encourage every Kenyan to take responsibility and to ensure that the 9 billion, which has been said, does not confuse them with success. Let them also rise and improve the facilities in their schools. We know the Presidential Working Party on Education Reforms is expected to release its final report by end of March. Are you optimistic about it? Do you think that is going to be the right direction? Are you optimistic with regards to its recommendations and moving forward, especially when you remember education sector has been limping for a long time now, and there are reforms that teachers and other stakeholders have been yearning for? Whatever the reforms and whatever the outcome of the Presidential Working Party, the animal or the elephant in the room is education financing. It is what will give Kenyans the value
of what they expect from education reforms. Education financing, they must identify who is in charge of education. They must also come out with the categorization of our schools so that we make schools equal. We must have equity in terms of the number of teachers in schools, the number of facilities in a school, so that we move away from categorization of national, sub-county, extra-county, and so on. So those two key areas, identifying who is in charge of financing education in Kenya. That is the only thing. Secondly, structurally, let them decategorize schools. Third, let us improve the sub-county schools, which are categorized currently as sub-county schools, so that they have the similar facilities which are found in the high-end institutions. Yeah. Asante sana. Huyo amekuwa Kelo Misori ambaye ni katibu mkuu wa chama cha walimu wa shule ya upili, na haya ni masuala mengi ambao kweli yanaibuka, na kila mara wakati ambapo wanatoa matokeo ya mitihani ya kitaifa masuala kama haya uchipuka. Manake wadau wangependa kujua sana ni wizara inafanya nini kuweza kuimarisha kiwango ama viwango vya elimu nchini, na pia kuweza kuimarisha maslahi ya walimu nchini. Manake hii sekta ya elimu imekuwa ikikumbwa na changamoto nyingi. Maana tunajua kwamba kwa mfano vyuo vikuu vimekuwa vikihangaika kutokana na kutokuwepo kwa fedha za kutosha kuweza kuendesha shughuli zao, kuweza kutekeleza mtaala wao, na kuweza kushughulikia maslahi ya wale wanafunzi, hasa wale ambao usimamiwa ama ufadhiliwa na serikali kuweza kujiunga katika chuo kikuu, na vyuo hivi vimekuwa vikihangaika sana. Kwa hivyo lile jopo kazi ambalo anzishwa na rais kuweza kushughulikia mageuzi yanayohitajika katika sekta hii, wadau watasubiri sana kuona mapendekezo yepi ambayo yatatolewa na jinsi serikali kuu itakavyoweza kutekeleza mapendekezo hayo ili kuweza kuimarisha na kutatua matatizo ambayo yamekuwa yakikumba sekta ya elimu na kabisa, ili tuweze kuona viwango vya elimu nchini vinaweza kuwa bora na kuweza kushindana na sekta zingine za elimu duniani kote duniani. Manake ni muhimu sana, manake tunajua kwamba ubora wa elimu ni muhimu sana ukizingatia utendakazi wa wale wanafunzi ambao wanamaliza masomo yao ama wanaingia katika lile soko la ajira, soko la kazi. Ni muhimu sana ili kuhakikisha kwamba wale ambao wanajiunga na lile soko la kazi ama soko la ajira wanaweza kuwa na masomo yanayohitajika, wanaweza kuwa na tajriba inayostahili, wanaweza kuwa na ujuzi ambao wanastahili ili kuweza kufanikiwa na kuweza kupiga hatua kubwa katika nyanja mbalimbali pamoja na taaluma zao. Kwa hivyo tumekuwa hapa, na kufikia hapa tutaendelea kujuza mengi kuhusiana na jinsi wanafunzi walivyofanya katika matokeo ya mtihani huu wa Kcse, na pia tuweza kufahamisha mambo mengi kuhusiana na zile takwimu ambazo zimetolewa kuhusiana na jinsi na jinsi walivyo wanafunzi wamefanya, kuhusiana na shule zipi zimepata matokeo yepi, ili tuweze kuchangamnua na kuchambua masuala haya muhimu ya taifa. Kwa sasa na kurejesha hadi studioni. Na asante sana Vincent kwa uchambuzi huo na mahojiano hayo. Amezungumza na Collins Oyu, awali katibu mkuu wa muungano wa vyama vya walimu NAT, na vile vile akazungumza baadaye na Kelo Misori ambaye ni katibu mkuu wa muungano hawa wanafunzi wa shule za msingi KUPPET. Na mtazamaji, nilivyokujuzeni awali kwamba wengi sana wamelilia na kuomba ni kwa nini jamani hatuambiwi nani kaongoza, nani kaburura, nani kashika mkia, nani kidedea. Lakini takwimu tulizo nazo tutakupa kadri ya uwezo wetu. Tumezitengeneza tukazimengenya kwa ajili yako, utakuwa tunakupa una meza tu. Na ndio hizi hapa matokeo ya mtihani wa Kcse mwaka huu ni kama inavyofuata. Jumla ya watahiniwa 884,264 ndio waliofanya mtihani huo, wakiwa ni wasichana 437,037 na wavulana 443,043 kama ilivyo. Hii ni idadi ambayo inaonyesha wavulana mbele kwa asilimia kama 52-53 hivi. Mchambuzi wetu studioni James Sierra atakuwa anatujuza na kuchambua namna gani miaka nenda miaka rudi idadi ikitoka wavulana mbele. Tukisonga mbele, takwimu zinazofuata ni kwamba hivi ndivyo mambo yalivyokuwa uhalisia wake. Grade A
jinsia ya wasichana ama wavulana, idadi ya wavulana walikuwa 271, wasichana ama wa kike walikuwa 2071 na wa kiume wakawa 875. Waliopata A ondoa watoto wa kike wale wakawa 1962 na wa kiume wakawa 4445. Ba chanya, ukipenda ba ongeza, watoto wa kike walikuwa 6104 waliofanikiwa kukwangura alama ile, wa kiume wakawa 9558 wakatosheka. Idadi bado inaongoza vile vile. Tukisonga mbele, katika ubao unaofuata ni kuonyesha pia tathmini hiyo inavyoendelea. Ba 1013 hao walikuwa ni wasichana, wavulana wakawa 17000. Ba ondoa wasichana 21000, wavulana 27245, na chanya wasichana wakawa 33134 na wale wanafunzi wa kiume wakawa ni 36950. Mbele kunani katika ubao unaofuata mtazamaji ni kuonyesha hiki ndo kiwango kunradhi cha wale ambao watafanikiwa kwenda moja kwa moja katika vyuo na vyuo vikuu. Jumla waliopata alama ya A, hii ni A, naam, waliopata alama A walikuwa ni 30822. Wale wa mwaka 2021 walikuwa 46159. Kwa hivyo kuna mapungufu pale kidogo kuonyesha kwamba ni heri ama ni hali nzuri hii. Na labda hapa tu nitakuwa na mleta mchambuzi wetu na mkereketo wa masuala ya elimu James Sierra. Pengine unaonaje hii takwimu na tathmini hii ya kwamba angalau kuna ongezeko kidogo la waliofanya vizuri labda katika kitengo hiki cha waliopata E? Maanake tunaona mwaka huu ni 1030, mwaka jana walikuwa 1046. Unaondoa pale 1016. Je, ni kwamba tumefanya vizuri ama ni kile kitengo peke yake? Karibu sana studioni kwanza. Nashukuru sana kwa makaribisho mazuri ambayo nimeweza kuyapokea, na nashukuru kwa vile matokeo yanaonyesha mambo kama yabadilika, kwa sababu kulingana na takwimu ambazo umeweza kutupatia inaonyeshana kwamba wale ambao walipata grade E wameweza kupungua tunapolinganisha na mtihani uliopita. Lakini sio vizuri sana tu kuangalia grade E. Kuna mambo mengi ambayo tunastahili tuweze kuangalia, kama idadi ya wale wamepata grade A imeweza pia kuongezeka. Lakini kwa uzuri ni hivi kwamba sababu unapopata grade E ni kuonyeshana pengine umepata grade ya chini, yenyewe inaonyesha kwamba kunayo mabadiliko ambayo imeweza kufanyika, pengine ni hali ya elimu. Saa zingine yaweza angaliwa vile mtihani ilivyokuwa, pengine yaonekana ilikuwa kulingana na vile walivyokuwa wanafunzi walivyokuwa na wana expect. Lakini cha kutia moyo ni kwamba hiyo alama inapungua, na ni jambo la kupatia motisha hata wale ambao watafanya mtihani mwaka huu, kwa sababu kuna mambo inaonekana inaendelea vizuri. Kwa hivyo serikali inaonekana imefanya mambo mazuri, kwa sababu kama mambo ingekuwa inakuwa mabaya, namba ingekuwa imeweza kuongezeka. Lakini hatuwezi kusema kwamba mambo imekuwa hivyo kabla tujana haya matokeo kwa muda wa kama miaka 5 kwamba grade hii inaweza kupungua. Hiyo ndio itatuonyesha kwamba kuna mabadiliko ambayo imeweza kufanyika na mambo ikaweza kuwa mazuri. Kwa hivyo kwa mwaka mmoja huwezi sema kwamba mambo imekuwa vile ambavyo ilivyo inaonekana. Na labda katika nyenzo hizo pengine katika alama hii iwe ipo pale, imepanda imeshuka, inachangiwa na nini? Manake wengi wanasema labda kikubwa zaidi mtu akipata alama hii labda yeye mwenyewe tayari alizaliwa na akili ambayo haiunganishi, hawezi kuunganisha moja na moja kupata mbili, lakini hata kufika kiwango cha kidato cha 4 si lele mama. Je, ni hali ya miundo misingi, rasilimali, ama ni kwamba mwenyewe amezaliwa akakuwa hivyo hawezi kupita kile kiwango kupanda juu? Wacha niseme hivi, hamna mtoto hata mmoja aliyezaliwa ambayo ako doomed kufanya ama aweze kupata hiyo alama. Nafikiri kila mmoja ana uwezo wa kuweza mpaka kupata alama ya A. Lakini shida ni mbinu ambayo imeweza kuwekwa, pengine hali ya familia na pia hata hali yake mwenyewe, pengine amejidunisha, anaona kama haezi faulu. Kwa hivyo tunapoangalia hilo, ni mambo mengi ambayo yanachangia hayo, na ni vizuri sana kwa sababu namba ama idadi ya wale wako na alama hiyo kulinganisha na mwaka uliopita imeweza kupungua. Lakini cha msingi ni hivi kwamba
Kila mtu ana uwezo wa kuweza kupata grade nzuri, sio kila mtu aliumbwa aweze kupata hiyo grade. Na asante sana mchambuzi wetu James Yera, mkereketo wa masuala ya elimu. Tutakuwa tunarudi baadaye na kuangalia labda kitengo baada ya kitengo, hata wale ambao walifanya vizuri, kuna ile idadi na takwimu za wasichana walikuwa wangapi, wavulana walikuwa wangapi. Pia kuna hela nyingi sana ambazo zimetengwa, kwa mfano bilioni 9.6 ambazo zinafaa kushughulikia na kugaramia elimu ya sekondari ya junior. Je, itakuwa ni yenye kutosha namna gani? Vile vile serikali imeingia katika mkataba na Benki ya Dunia kwamba iweze kujenga maabara 7,000 kote nchini. Ina lengo gani? Alafu pia tuangalie ule mgao wa fedha bwana James, ambao ni 15,000 kwa kila mwanafunzi kila mwaka. 4,000 zitakuwa ni za kujenga maabara. Ni sawa hivi ama za maabara zinafaa kutoka wapi? Hizi pesa zisaidie nini na nini na nini? Manake mzazi anatarajia zimfae zaidi, labda kuondoa karo moja kwa moja, mambo ya maabara yawe ni ya shule labda na Wizara ya Elimu. Usiondoke, narudi mtazamaji, tufanye uchambuzi zaidi. Pia tutakuwa tunazungumza pia na baadhi ya watahiniwa ambao walifanya vizuri na wako nje kusherekea nasi. Usiende mbali, narudi katika muda usio mrefu. National Cancer Institute of Kenya and partners invites you to join us from 2nd to 4th February at the Kasarani Primary School, where screening will be done and the public will be educated on cancer and its associated risks. The National Cancer Summit will be taking place at the same time from 2nd to 3rd at the Safari Park Hotel, where health experts will show and share best practices. Are you ready? Who said January has to be in January? NTV is about to make this season easier for you and your pocket. Yes, then January Bonanza is here. We are offering you great shopping deals, big discounts and back to school offers. Just walk over to the National Archives from the 26th to the 28th of January and enjoy crazy January offers all day. MTV Entertainment is gonna be rocking the stage as you get to shop and buy from the biggest shopping deals ever. It's a January bonanza for you and your pocket. Next on Daring Abroad. I've actually just completed my master's in international journalism. A tale of 3 beneficiaries of the prestigious Chevening Scholarship. I recently joined the London School of Economics and Political Science. Including your Daring Abroad host. Yes, I lived here for 1 year, doing everything for myself, including cooking. Birds of a feather. All journalists, all passed through the School of Information Sciences, Moi University. I'm not the same person who left Kenya 1 year ago. Right now, as we are talking, there are people in the lab manufacturing drugs to kill our children. Kuna mtu anauzanga, haiko allowed kwa chemist. They are peddlers. They just need to be caught and those places shut down. Drug addiction is a disease, so people need treatment. You become a slave, not only physically but mentally. Prescription drugs have become the drug of choice for those who want to abuse. I don't want to see other people becoming like me. Rock Bottom with Ngina Kirori, Sunday 22nd January, 7 and 9 p.m. on NTV.
coated. You're going to take the oxtail and then you're going to brown it. Yo, what's good? I hope you are fantastic. Amina Abdirabah here. This Friday, the trend will be on fire. You know I know what do you want to. I swear you go there impress you. Not today. Me and you go replay. Sweet lady, I don't go run away. DJ E on the text, Osoro reading your messages, and me as the host. So what better trio could you hope for? Make sure that you hang out with us on Friday only on NTV. Me, I wanna know what. Tazama Q kwenye Rembo TV. Nenda wapi? Leave me alone. Recharge and get upgraded. Star Times. Enjoy digital life. This is NTV. So dakta mtazamaji, natumai mchana wako na kuendea vyema kabisa. Tumekupatia nyongeza tu ya matangazo yetu haswa kwa sababu ya matokeo ya mtihani wa Kcse mwaka 2022 ambayo yametolewa muda mchache uliopita, ila ni rasmi sasa. Tunaanza NTV sasa, ila tutakuwa tunaendelea na matangazo hayo kutoka pembe mbalimbali za taifa letu la Kenya. Studioni niko na James Yera ambaye ni mchambuzi na mwana harakati wa masuala ya elimu. Tutakuwa tunaendelea kuchambua. Pia tutakuwa tunajiunga na Profesa Maurice Amutabi ambaye pia ni mkereketwa na profesa wa mafunzo kutoka chuo kikuu cha mafunzo ya teknolojia cha TUK hapa nchini Kenya. Ila kwa sasa na kupeleka moja kwa moja hadi katika ukanda wa pwani kule Mombasa kwa mwanahabari mwenza Kevin Mutai ambaye ako na jopo la wakereketwa mbalimbali wa masuala ya elimu akiwemo Tomkin Baraza na wengineo kutupatia tathmini yao na vile vile taswira yao tu watakaoitoa kuhusiana na matokeo haya mtihani yaliyotangazwa siku ya leo na Waziri Ezekiel Machogu. Kevin, kwako. Na mshukuru sana Lofty. Kwa hakika watahiniwa hao zaidi ya 800 waliokalia mitihani yao ya kitaifa ya Kcse kwa sasa wamepata matokeo yao na safari imeanza kuweza kuendelea masomo yao, kujiunga na taasisi za kiufundi na vyuo vikuu. Na kwa hakika hapa ulivyosema niko na mwalimu Tomkin Baraza kutoka kaunti ya Nakuru, wakiwa hapa wamefika Mombasa kuweza kujivinjari wakijiandaa kuweza kufungua shule kabla ya kufungua shule wiki ijayo. Kwanza kabisa tupe kauli yako Tomkin kutokana na matokeo hayo ambayo yametolewa na Waziri Ezekiel Machogu, waziri wa elimu. Mwanzo napongeza Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba hao wanafunzi ambao walifanya mtihani wao mwezi wa Disemba mwaka uliopita, ingawaje tulikuwa na changamoto kidogo katika karatasi ya somo la dini yani CRE paper 1, lakini walimu baadaye wakaweza kujitokeza na kuvalia njuga swala hilo, wakaweza kusahisha karatasi hiyo. Na nataka kuwapongeza kwanza walimu kote nchini ambao walishiriki katika usahishaji wa mitihani na wizara kuhakikisha kwamba pia angalau wanafunzi wamepata matokeo yao kabla shule hazijafunguliwa. Na ni vizuri pia wanafunzi wote wameweza kupata matokeo yao ya mtihani, lakini ukiangalia pia kuna idadi kubwa ya wanafunzi ambao wamepata grade ya E. Tukiwa wanafunzi katika taifa letu la Kenya ambao wanapata 1030 wanapata E. Inaonekana kuna mahali pamevuja kidogo. Kwa hivyo ni vizuri Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba katika hayo maeneo ama shule ambazo wanafunzi walipata hizo alama wafanye utafiti nini kilichangia hao wanafunzi. Manake mwanafunzi, mzazi anapopeleka mwanafunzi shuleni amwekeza kwa mtoto huyo, na baadaye kama anakuja kuvuna tu mabua apate alama ya E. Hapo unajua hata kama ndio tunasema kwamba kuna taasisi za kimafunzo kama vyuo vya anuai ambapo wanaweza enda kusoma kozi mbalimbali, lakini alama ya E pia ni grade ya chini sana. Inaonyesha kama hata kuna kozi fulani ambazo watafanya
ni za kiwango ambacho hakitaweza kuhakikishia hawa wanafunzi kazi. Naam. Pia Waziri Machogu aliweza kutetea zoezi hilo zima akisema kwamba hakukuwa na visa vya udanganyifu, pengine wakubaliana naye. Mimi binafsi sijaona kama waliibia, japo kuna tetesi kwamba kuna baadhi ya shule ama wanafunzi walikuwa wanapata mitihani mapema, lakini ni tetesi tu. Lakini mimi binafsi sijaona, na iwapo kuna hizo shule ambapo kuna walimu ama wanafunzi walipata mitihani mapema, si vizuri, manake ndio utaona leo wanakimbia, wanasherekea, wanasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu, matokeo wanafunzi walifanya bidii, lakini wanajua kwamba walitumia njia za mkato ili shule zao ziwe juu ama wanafunzi wapate alama za juu, lakini baadaye hawa wanafunzi watakuja kuadhirika. Kwa hivyo Wizara ya Elimu, penye moshi pana moto. Ikiwa wanasema kwamba kuna hii mitihani ilitoka, wafanye utafiti na mitihani ambayo inakuja baadaye, wahakikishe kwamba wameziba hiyo mianya ya mitihani kutoka nje, na ili manake unaweza pata mwanafunzi mmoja amepata alama ya chini kiasi, lakini ni halali. Sisi katika Kiingereza wanasema kwamba it's better to fail in originality than to succeed in a imitation. Kwa hivyo umepata grade hiyo, unasifiwa, unakimbia, lakini unajua kwamba ulitumia njia ambayo si nzuri. Kwa hivyo tuwe na uadilifu. Manake hawa wanaoiba mitihani baadaye hata wakija kuajiriwa, unakuja hii mambo na wizi, hii hulka ya wizi inaendelea hata katika sehemu ambazo wanafanya kazi. Naam. Wacha nikuache umezemate kidogo, nikuja kwa mwenzako hapa. Ukianza kwa majina, tueleze majina yako, watoka wapi, wafunza wapi? Ukiangalia pale matokeo hayo yanaonyesha kwamba watahiniwa wa kike waliweza kupata alama wastani zaidi kuliko wa kiume waliweza kubobea zaidi kuliko wale wa kike. Je, pengine nini imechangia hali hiyo? Na ukiangalia pia ukilinganisha mwaka mtihani ya mwaka uliopita, mwaka 2021, pia hali ilikuwa ni hiyo hiyo. Je, pengine unaona kwamba ni mtindo ama ni vipi hasa? Kwa majina naitwa Shadrack Baraza, ni mwalimu katika kaunti ya Nakuru, shule ya Nakuru High School. Kusema kwamba mabanati wamefanya vizuri kushinda magulamu, pengine ni ukweli, kwa sababu naona mkazo umetiwa kwa wasichana sana ukilinganisha na wavulana, na kwamba wasichana wanapewa makini zaidi ukilinganisha na wavulana. Hasa hata wanafunzi wanapoenda shuleni, wasichana wanafuatiliwa sana ukilinganisha na mtoto wa kiume ambaye ameanza kutelekezwa, na naona kwamba tukiendelea hivi mwanafunzi wa kiume anapoteza nafasi yake katika masomo. Lakini matokeo yanaonyesha kwamba wanafunzi wa kiume ndio wamebobea zaidi mwaka huu. Mwaka huu. Pengine serikali imekuja kugundua kwamba kwa sababu tukiweka mkazo sana kwa wasichana tuwasahau wavulana, huenda kizazi ambacho kinakuja kiwe hafifu, kwa sababu hata jamii za Kiafrika zinaamini kwamba mtoto wa kiume ni ambaye amebeba jamii. Sasa serikali ikiendelea hivi, naona ni kwamba tukiendelea hivi mambo yatakuwa sawa. Pia kuna lile swala nilimuuliza kuhusu alisema kwamba kuna ile idadi ya wanafunzi ambao waliweza kupata alama ya E. Pengine kwa kauli yako tu, nini hasa unaona pengine ilichangia swala hili? Kwanza kabisa naweza sema mazingira ambayo mtoto amesomea. Kuna mazingira ambayo masomo hayajatiliwa mkazo sana. Hata wanafunzi wenyewe pengine shuleni hawaendi, ama wakija tu wanafanya ile registration ya mitihani alafu wanapotea, wanakuja siku ya kufanya mitihani. Alafu pia maandalizi, kama mwanafunzi hajajiandaa vizuri, mara nyingi huenda tu akafeli mtihani. Na pia bidii ni kitu ambacho kimsingi bidii huchangia mafanikio. Ukiwa na bidii mambo yanakuwa halwa shwari kabisa. Sasa Tom Kcse, nirudi kwako. Waziri pia aliweza kusema kwamba capitation itaweza kutolewa na serikali kuweza kufikia shule kwa wakati ufao. Je, pengine kama wizara ikiweza kuchukua hatua hiyo, nyinyi kama walimu, wadau wale ambao wanasaidia hao wanafunzi kuweza kusomesha, je, pengine unaona kama hatua hiyo pia itaweza kuchangia kuinua sekta hii ya elimu? Itasaidia sana, manake unaona hiyo pesa ambazo huwa zinatumwa katika shule, hizo shilingi 22,000 na kitu kwa kila mwanafunzi, ndizo zinatumika katika kununua vitu shuleni, hata ujenzi, kufanya mambo na repair, mambo kama hayo. Na iwapo itatuma mapema, manake ukilinganisha na serikali za awali,
wamekuwa kichelewa sana. Hata wakati mwingine wanafunzi wanafunga muhula kabla hawajatuma. Iwapo watatuma mapema itasaidia sana walimu wakuu kuweza kujipanga na kufanya maandalizi vizuri, na ili kutekeleza sasa hata kusoma hao wanafunzi itakuwa ni rahisi sana kwao. Kwa hivyo ni vyema waweze kutuma kwa mapema, hata wale wanafunzi ambao wanajiunga na sekondari ya msingi ama awalia, hizo shilingi 15,000 kwa kila mwanafunzi. Ikiwa watafanya hivyo mapema, basi itakuwa ni rahisi sana kwa hawa walimu wakuu kuweza kulipa hata wafanyakazi na kuweza kununua bidhaa ambazo zinahitajika shuleni, na kuhakikisha kwamba mambo mengi katika shule yanatekelezwa. Unajua kila kitu ni pesa, na iwapo pia serikali itafikiria na iweze kuongeza, na ninasema hivi manake kuna baadhi ya shule wanaitisha pesa nyingi kuliko zile ambazo zinahitajika, na zingine nazo wanazikazia, wanasema kwamba ukiongeza tu hata shilingi 1 unachukuliwa hatua, lakini zingine wanasema tu na wanatoa vitisho, lakini ukienda kule wanaruhusiwa kuitisha wazazi pesa nyingi. Kwa hivyo serikali iwe makini sana, itilie mkazo, na iwapo pia itaweza kuongeza kiasi cha hela shuleni, itakuwa ni bora zaidi. Mwisho kabisa, acha niseme na wewe, mfumo wa elimu unabadilika, na kama walimu mnapokea sasa wanafunzi ambao wameweza kutoka grade ya 6 kuweza kujiunga na shule ya sekondari. Je, pengine kama walimu mmejiandaa kivipi, kwa sababu kwamba kuna hitajika vifaa vya elimu, maabara zaidi kuweza kujengwa? Je, mmejiandaa vipi kupokea wanafunzi hawa? Naam, asante. Kwa jina ni Mwalimu Omari kutoka shule ya kitaifa ya Nakuru. Kama tume ya kuajiri walimu imewajibika vilivyo. Mwaka jana iliweza kuwatolea mafunzo wale walimu wa shule ya upili, wakapata mafunzo kuhusiana na mambo ya junior secondary. So serikali imeweka mipango kapambe, na walimu tuko tayari, wanafunzi wanapokuja tutawashughulikia vilivyo. Na ikumbuke kwamba mwalimu ni mwalimu. Sisi ni watu ambao kazi kikuja tunaikumbatia, we adjust very fast. Kazi itaendelea na hao wanafunzi tutawashughulikia. Kuna haja ama hisia kwamba maabara zaidi itajika shuleni, vitabu pia. Je, pengine swala hilo waona vipi kama walimu? Naam, maabara kidogo katika shule ya msingi ndio baadhi ya shule kwa kusema kweli kuna upungufu, lakini rais alisema kupitia kwa ile halmashauri ya CDF wale wabunge wataingia ndani, maabara yatajengwa, na natumai, kumbuka kila kitu kinapoanza kuna zile changamoto za hapa na pale, lakini pindi mwaka unaposonga mambo yatakuwa shwari. Asante. Mtazamaji, ni hayo tu kutoka hapa Mombasa. Wanafunzi hawa walimu hawa kutoka kaunti ya Nakuru wako hapa kuweza kujivinjari, lakini kutoka hapa mtazamaji, tutaweza kupiga maeneo tu, kuingia maeneo mbalimbali shule hapa Mombasa kuweza kuangalia matokeo hayo na kuweza kuwafahamisha zaidi ni shule ipi, wanafunzi kina nani waliweza kupokea alama gani katika mitihani hiyo ya Kcse ambayo yametolewa na Waziri Ezekiel Mashogu katika makao makuu ya mitihani kule Nairobi. Kwa Lofty, ni hayo tu kutoka kufikia sasa mtazamaji. Asante sana Profesa Kevin Mutai akiwa kule Mombasa na maprofesa wenzake katika hali ya kujivinjari, lakini masuala ya elimu wanayafahamu fika. Na mtazamaji, tutarejea hapa studioni, lakini kwanza moja kwa moja na kupeleka kwa mmoja wa wanafunzi ambao wamefanya vizuri zaidi kutoka shule ya upili ya Alliance. Nipate jina lake kwa umakinifu na kwa usahihi. Huyu ni Oteno Henry Omondi ambaye amepata alama ya A jumla, grade ya A kwa alama 82. Hebu tujiunge naye sasa kwa njia ya simu, atujuze labda alikesha kiomba ama alikesha kisoma ili kuweza kupata alama na grade hii. Omondi, hujambo? Jambo. Namna gani bwana, mbona hujachangamka? Wewe mshindi bwana, hongera. Wewe ni unafaa kupewa kongole Kenya nzima. Nimechangamka. Umechangamka? Ndio. Hebu tujuze, unahisi vipi baada ya kupata matokeo yako haya mazuri kabisa, grade ya A alama 82, unahisi vipi? Nahisi raha nyingi na nina matumaini ya maisha ya Aha. Matumaini yako ni gani maishani? Labda baada ya kupata alama hii ungependa kufanya kozi gani utakapojiunga? Ni chuo kipi pia unatamani kujiunga nacho Omondi? Ningependa kufanya udaktari katika chuo kikuu cha Nairobi hapo itawezekana, lakini pia kusafiri ughaibuni si mbaya. Kusafiri nje ya Kenya? Naam.
Aha, ungependa kusafiri kwenda nchi gani kusoma Omondi? Na Omondi. Mwisho kabisa Omondi, labda nakumbuka nilikuhoji miaka 4 iliyopita ulipokuwa umemaliza darasa la 8. Tuambie labda mbinu uliotumia kutoka darasa la 8 ukatoka na mpito huo hadi kidato cha 4 umefanya vizuri. Siri ni gani Omondi kwa wenzako? Siri ni kusoma kwa mapana na maarifa. Kusoma na kutopoteza matumaini. Hata ukifeli mtihani kadhaa, endelea tu kujijuza, endelea kusoma, na ujihusishe na walimu, ujihusishe na maswali mengi pia. Asante sana Omondi. Kidogo uko pahali kuna kelele, japo tumekupata. Ukitafuta pahali pazuri labda kama una wito kwa wenzako na kwa walimu utakuwa unatupatia, lakini shukran sana. Huyo ni Otieno Henry Omondi, sauti yake kwa njia ya simu, ambaye alikwangura alama 82 grade A kutoka shule ya upili ya wavulana ya Alliance. Asante sana Henry Omondi. Na mtazamaji, vile vile ningependa pia kumkongowea na kumpatia hongera mwanafunzi Merian Kemunto Nyakundi ambaye amepata alama ya A hasi, ukipenda A ondoa, kwa alama 74, grade ya A ondoa, alama 74. Huyu ni mtoto wa mmoja wa manahodha marubani wetu hapa katika shirika la NMG, Bwana Abraham Nyakundi. Hongera Nyakundi na bintio Merian Kemunto Nyakundi aliyepata grade A ondoa, alama 74. Heko kwako na wanafunzi wengine wakiwemo huyo Henry Omondi. Naam, sherehe zinaendelea katika kaunti mbalimbali, shule mbalimbali ambazo zitapokea mtihani, karatasi za kuchapishwa rasmi kwa mujibu wa Wizara ya Elimu Jumatatu ijayo. Ila sherehe zimeanza. Kwa hivyo twende moja kwa moja katika kaunti ya Pokot Magharibi. Mwanahabari wetu Gabriel Kudaka ana washindi. Sijui kama washinde pia wapo, lakini tuanze na washindi. Kudaka. Hapa ni sherehe na wanajimwaya tu baada moja kuibuka mshindi katika mtihani wa Kcse. Alikuwa mwanafunzi wa shule ya St. Bridget's Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia, na kwa sasa ni sherehe tu. Wacha tuzungumza tusikie labda hali ilikuwa namna gani na alitumia mbinu gani mpaka kaja kuwa mshindi. Je, unaitwaje na utumia mbinu gani mpaka kaja kuwa mshindi? Kwa majina naitwa Michelle Mayua Cheporiot. Nilijitahidi katika masomo yangu na nilijitahidi katika kila nilifanyalo, lakini nilikuwa namweka Mungu kwanza katika kile ninalofanya shuleni. Baada ya hapa unatazamia kufanya kozi gani baada ya hapa hivi? Kutoka hapa natarajia kwenda kufanya medicine and surgery katika shule ya University of Nairobi. Labda siri ya ushindi ni gani? Maombi na kujitahidi na kuwa na nidhamu ya hali ya juu katika shuleni. Asante sana. Je, mamake Michelle, unajihisi vipi kwanza kwa sala? Leo kwanza unajihisije kwa sala kwa leo? Kwanza nashukuru Mungu sana, nahisi vizuri sana na nashukuru Mungu. Huyu mtoto amekuwa mtoto wa bidii. Kwanza akiwa primary school tuliweza kushukuru Mungu kwa sababu alikuwa na 432, akaitwa St. Bridget's. Nikashukuru Mungu kwa sababu ya upendo wake. Kwanza nilitaka aitwe Alliance huko, lakini shule ni shule. Nikashukuru Mungu. Na labda hii alama? Yes, kwa sababu mtoto all through academic years in school amekuwa akifanya bidii, lakini amekuwa na A-. Kuna siku B+, nimefikiri mara moja tu. So amekuwa akipata A-, 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 anarenjia hapo. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Amekuwa akifanya bidii, anaomba, anapenda Mungu sana. Anaomba na alipomaliza shule juzi, alipomaliza form 4 tukamwendea. Unfortunately that day tuseme hii ni zawadi tu ya kukaa yake kwa sababu the grandfather passed on that very day yenye alikuwa anamaliza, na ilikuwa passion ya grandfather wake mtoto akuja afanye medicine, na I hope hizo points ya 82 itamwezesha afanye medicine na atasema ile kitu anataka kuwa kwa medicine, kwa sababu first degree ni ya kufanya general medicine, ya pili ndio labda ata specialize kwa cardiology,
na afanye labda neurosurgery ile anataka, lakini atawaambia ni nini anataka. Nini unataka? Nataka kuspecialize in cardiology, nikuwe cardiologist. Yeah. Okay. Naambiwa mzee aliaga ulipokuwa unafanya mtihani, na sasa baada ya kufanya vyema namna hiyo unajisikia namna gani? Ni zawadi kwa mzee wako, kwa babu? I believe that babu alinipea a very good results, kwa sababu I felt bad when I passed on that day that nilikuwa namaliza, but I knew that God will work it out. Yeah. Sasa hii ni kama zawadi kutoka kwake. Yeah. Asante sana. Tunatoka. Asante sana. Basi leo tunasema kwamba ilikuwa ni zawadi kwa babu yake ambaye aliaga akifanya mtihani wake wa mwisho. Na ni hayo kwa sasa. Kutoka hapo tunaelekea kule Trans Nzoia Kitale kuangazia pia mshindi ama washindi wengine pia. Kwako Lofty. Safi kabisa kudaka pale, tumepata hisia safi za wanaowasherekea walioshinda. Na iwapo unahisi kwamba alama yako ilikuwa chini, wewe si mshinde, wewe bado ni mshindi, maana ulikao kwa kufanya mtihani. Na iwapo unaye mwanafunzi ambaye amefanya vizuri ama katika kiwango chochote ungependa tumshabikie na kumsherekea, tuma basi ujumbe wako katika mtandao wetu wa kijamii pale kwenye Twitter @LoftyMatambo @NTV, alama reli ikiwa ni NTV. Sasa naona ujumbe hapo umeingia wa Mungai Suzanne Lima, mwanafunzi huyu wa shule ya upili ya Bishop Gatimu Ngandu Girls Karatina, amejizolea alama 74 jumla, ikiwa ni gredi ya A ondoa. Vyema kabisa. Ba hasi ikiwa ni alama 74. Heko Mungai Susan Nelima kutoka Bishop Gatimu Ngandu Girls Karatina. Tuchukue pumziko fupi kidogo, tutakuwa tunarudi vile vile na mchambuzi wetu mkereketo wa elimu James Sierra kutoka Twaweza East Africa, na pia tutakuwa tunaenda maeneo mbalimbali shuleni kuangalia watu wanashirikiana namna gani waliopata hizi alama ambazo ni za kutajwa zikatajika. Usiondoke, narejea muda si mrefu. Shigi die die. New level. And this week on Crossover Students, as you prepare to go back to school, we want to keep you company and entertained. Yes, want to let you know that we love and appreciate you going back to school. Kweli kabisa, na pale kwenye studio tutakuwa naye Gabi Royal. You better take out your phone and call to the father. Josh Extra. Hapo tunasifu Yesu, sema yeah. Na madancers bomba sana. Sema yeah. So make sure you make a date with us from 11:30 to 1 p.m. only on NTV. This is Crossover. Tazama Q kwenye Rembo TV. Unaenda wapi? Leave me alone. Recharge and get upgraded. Star Times. Enjoy digital life. Almost 250,000 people die on the road in Africa each year. When you're on the roads, follow these safe steps and help save lives. Never take your eyes or attention off the road. Keep both hands on the steering wheel at all times and stay focused. So when you're on the roads, follow these safe steps and help save lives. We all have a role to play in road safety. Together, let's make Africa's road safer. Oh, we're here. I'm going to coat it. You're going to take your oxtail and then you're going to brown it.
Raha iliyoje mtazamaji, jamani, kote chini ribo katika shule mbalimbali, familia mbalimbali, manake ulichopanda unakivuna. Wanasema ukipanda mnazi usitarajie kuvuna matomoko, ni nazi utavuna. Kwa hivyo waliofanya mtihani huu kutoka mwezi Novemba hadi Disemba mwaka jana, mwaka 2022, wamepokea matokeo yao, yametangazwa rasmi. Iwapo hujapata matokeo yako, basi chukua nambari yako ya mtihani, wa mambo wakaita index number, fuatanisha na neno Kcse, alafu tuma ujumbe huo kwa 20076, nambari yako ya mtihani. Ewe mwanafunzi, fuatanisha na neno Kcse, tuma ujumbe huo kama ujumbe mfupi kwa nambari 20076. Mambo yatakuwa bambam kabisa. Na kwa sasa, kabla ya kurudi hapa na mgeni wetu James Yera ambaye ni mchambuzi wa elimu na mkereketo kutoka Uwezo East Africa, tuna mwanafunzi mmoja ambaye alifanya vizuri, nimemtaja awali, na katika bidii zetu tumempata Marian Kemunto Nyakundi ambaye alipata alama ya A ondoa. Anatoka shule gani na kutajia sasa hivi tu. Alama aliyopata Marian Kemunto Nyakundi, alama ya A ondoa ya gredi ya 70 na alama 74, kunradhi, gredi ya A ondoa. Tunajiunga naye kwa sasa kwa njia simu moja kwa moja, atujuze. Marian, hujambo na heko, hongera kwa alama hii kuipata. Asante sana na niko salama sana. Unasikika kuwa mchangamfu zaidi, siri ya uchangamfu ni nini? Nimefurahi sana kwa sababu sikutarajia matokeo haya. Yamekuja, yamenipendeza sana. Yamekupendeza ama yamekushtua? Yamenipendeza, yamenishtua, yani mchanganyiko wa hisia tu. Aha, unaonekana ulikuwa unapenda sana Kiswahili, manake naona Kiswahili ulipata ba chanya. Somo lako bora zaidi lilikuwa gani kulipenda na kufanya vizuri katika mtihani? Somo langu nilipenda masomo yote, lakini computer studies niliweza kuzoa alama ya A. Aha. Kwa hivyo ni mtu wa tarakilishi? Mimi ni mtu wa tarakilishi, napenda sana mtandao na tarakilishi. Aha. Je, katika shule ya msingi darasa la 8 ulipata alama gani? Je, uliongeza kule ama ulipunguza kidogo ulipofika shule ya upili? Naweza sema nilibaki hapo hapo tu kwa sababu nilizoa alama ya 382 A ondoa. Naam. Mnasiri ilikuwa gani ya kwamba ubaki pale pale katika ubora wako hadi sasa? Nilitaka kuongeza, lakini pia Mungu ndiye upanga, Mungu upanga. Na pengine malengo yako maishani ni yapi katika udogo wako huo? Najua tayari umeanza kuchora na kupiga darubini mbele na hadubini, kujua ni kitu gani ungetaka kufanya, nikimaanisha taaluma. Mimi hupenda sana kusaidia watu, lakini nilikuwa nataka kujitoza katika huduma ya udaktari. Kwa sababu mimi hupenda sana kusaidia watu, sana watoto wachanga. Na mtu nilikuwa natarajia sana kujiunga na udaktari. Ili niweze kusaidia jamii yangu kwa ujumla. Ili uweze kusaidia jamii kwa ujumla. Shule yako labda unazungumzia vipi? Labda uhitaje kwa jina, na ni wewe peke yako umefanya vizuri, kuna wengine mmetia juhudi zipi? Juhudi jumla na za kimaksudi kati ya wanafunzi, walimu na wazazi? Kwa sasa sijapata alama zote za wanafunzi, lakini natarajia tulifanya vyema kwa sababu walimu wetu walitia bidii, na mimi ni mwanafunzi kutoka shule ya Kereri Girls. Kereri iko upande gani Kereri? Kereri iko upande wa Kcse, na ilikuwa shule ambayo ilikuwa na wanafunzi zaidi duniani, wanafunzi 821. Lakini walimu walitia bidii, na pia wanafunzi waliamua kujikakamua, waliamua kutia bidii ili nambari zisiwe kinga ama zisiwe tatizo la kufanya tuweze kuwa bora. Unasema walikuwa wanafunzi 821, walikuwa wengi zaidi duniani ama nchini Kenya? Nchini Kenya. Labda kauli yako moja ya mwisho, namwambiaje labda babako mzazi? Twamjua Abraham Nyakundi ambaye ni moja wa marubani wetu hapa katika shirika la NMG, na hongera kwa babako, lakini ujumbe labda ulio nao kwa babako? Mimi nataka kumwambia babangu nashukuru sana, ametia bidii licha ya kuwa wanafunzi wengi kwetu, amenisomesha. Amekuwa kitia bidii kazini, ndio maana ameweza kufanya kazi na NMG kwa muda mrefu. Na napenda sana kumshukuru, na nataka kumwambia nitajaribu sana
kila ambacho nitafanya maishani ni kwake, na nashukuru sana NMG kwa kuweza kumpa kazi kwa kipindi hiki chote. Naam, endelea. Ameweza kutimizia mahitaji yetu, hata kama imekuwa changamoto kulipa karo. Naam. Lakini ameweza tu, amejitahidi na akaweza. Shukrani. Aha, naam. Una umri gani Marian wewe? Ndio nimefika 18. Kunradhi? 18. Umri wa miaka 18. Naam. Unasikika ukitoa kauli na sauti za mtu mkomavu, kwa hivyo najua Nyakundi amefanya kazi nzuri kukupa malezi ya aina hiyo. Hongera sana Marian Kemunto Nyakundi kwa kukwangura alama ya A hasi 74, amezitia kibindoni alama zile, grade ya A hasi. Na asante sana. Kauli kama hizi James unazozisikia hivi, siku hizi wanafunzi wamekomaa kwa kiwango cha juu, si kama kitambo. Anajua babake alitia bidii vipi, yeye mwenyewe anataka nini, kadhalika. Enzi zetu ulikuwa unamaliza kidato cha 4 na hujui unataka kwenda kuwa nini maishani, natoka nje ndio ukajionee. Unazungumziaje mabadiliko haya na usasa huu siku hizi? Nashukuru kwa sababu ya mfumo wa elimu ulioko saa hizi, kwa sababu kuna uhusiano mkubwa sana wa wanafunzi na wazazi. Sababu kama saa hizi naona hata kama una mtoto wa darasa la 2 la 3 hivi, unafanya homework na yeye. Kwa hivyo hao mahusiano hajaanza wakati, yalianza zamani. Unapo suluhisha haya maswali, huu ndio muda ambao mnaweza kupata kuweza kujadili haya mambo yote. Kwa hivyo mtoto hata anapoendelea inaleta uhusiano wa karibu sana. Mambo yale kwa mafikara ama vile ungependa mtoto wake awe, unaweza kucommunicate kwake. Kwa hivyo mimi nashukuru, japokuwa saa zingine nafinyilia wazazi sana wale wa mapato ya chini, kwa sababu wana muda wa kuweza kuwa na huo muda na watoto wao, lakini inasaidia pakubwa sana kwa mtoto kuweza kuona mzazi wake na vile alivyofanya na yale ambayo angeweza kupenda aweze kukua katika siku za usoni. Aha. Bwana James, nyinyi shirika la Twaweza huwa mnatoa ripoti zenu za utafiti mara kwa mara. Ni wanafunzi wangapi wanaweza kusoma, kuandika, kutoka grade gani hadi gani? Viwango vya elimu viko vipi nchini Kenya kwa kipindi cha miezi 6 mwaka mmoja uliopita? Kutokana na matokeo ya mtihani yaliyopo na tafiti zenu, umeridhishwa na kila kitu ambacho kimetangazwa leo? Kulingana na vile mambo yalivyo, sioni kama kuna utofauti mkubwa sana na zile results tumekuwa tukirelease, kwa sababu tumeona kwamba kuna namba kubwa sana, kama vile tumeweza kuona hapa, zaidi ya wanafunzi 46,000 wamepata alama ya E. Na pia ni jambo ambalo tumeweza kuona hata kwa results, kwa sababu yale Twaweza inayofanya ama iliyokuwa inafanya saizi, kuna shirika lingine inaitwa Usawa Agenda ambao ndio wameweza kuendeleza haya mambo. Inaonekana kwamba kuna watoto wengi sana katika sehemu za rural ambao wanazo shida sana za kusoma na mambo kama hayo. Na imekuwa changamoto. Kwanza vile attendance ya walimu iko chini, pia ya wanafunzi iko chini. Ndio sababu nilisema ni jambo ambalo limeweza kuchangiwa na mambo mengi sana. Kwa hivyo hili jukumu la kuweza kureduce hii namba kutoka vile ilivyo kwa 46 hadi 30 imekuwa ni kati ya haya mambo, kwa sababu serikali imeweza kuangazia mambo, imeweza kuchangia kikubwa kuweza kupata hii namba inaweza kuendelea chini. Aha. Kwa hivyo sio tu hayo tu, ni mambo mengi, mpaka vile uhusiano wa watoto na wazazi imeweza kuchangia kikubwa sana. Bwana James, kati ya wanafunzi watahiniwa 880,080 ni 1,000 pekee wamepata alama ya A. Halikushtui hili ama kushtua taifa kwamba kwa nini tusiwe na nusu yao wapate alama ya A? Ni changamoto, japokuwa na pengine ni sera za Kenya ama sera za nchi zinazoendelea, kwa sababu kuna mambo mengi yanaweza kuangaliwa. Je, tunazo faculties katika vyuo vikuu ambavyo vilivyo, kwa sababu nafasi ambazo zimeweza kutengewa wanafunzi katika vyuo vikuu imeweza kuangaliwa sana na budget ya nchi ya Kenya. Kwa sababu hatuwezi kuwa na pengine wanafunzi kama 20,000 ambao wanafanya kitengo cha udaktari na mambo kama hayo. Kwa hivyo haya mambo yanaangalia kulingana na nafasi ambazo zinaweza kupatikana. Na ni jambo ambalo hatuwezi sema kwamba linaweza badilika kesho hivi, kwa sababu
nafasi inapoongezeka tunaona kwamba idadi ya wanafunzi itaweza kuongezeka. Kwa hivyo mimi si jambo la kustua, japokuwa tunapoendelea kama nchi inavyokuwa, hizi namba zinastahili kuendelea kwa sababu kunazo private sector ambazo zinafungua shule zao ambazo zinaweza absorb hao watoto. Kwa mwaka wa 4 hivi kule kuorodheshwa na kuwekwa katika idadi na vitengo vya nani kaongoza shule ipi kawa ya kwanza hakupo, na kumekuwa na hicho kilio kwamba labda wanatamani wengine kwamba kuwepo, wengine wanasema ni heri, manake hapa hatuko kwenye mbio si za sakafuni lakini mbio zile za uwanjani, kwa hivyo hakuna haja. Wewe unaonaje, tuendelee hivi hivi ama watu wajue ni shule ipi nambari 1, pili gani kama kawaida ilivyokuwa miaka ya nyuma? Kama mimi ni mwanabiashara ambaye ako na shule ya kibinafsi, ningeweza kupenda sana kuorodheshwa kwa sababu ni njia ya kuweza kuvutia wateja, ama wanafunzi. Lakini kama ambaye ameweza kuhusika na mambo ya elimu, naona kwamba inatia hofu sana kwa wale ambao hawezi jimudu katika mambo ya elimu, kwa sababu wengi tunaona kwamba zote tutakuwa madaktari, na kuna mwingine ameweza kusaidiwa kuwa yeye anaweza kuwa engineer, mwingine anaweza kuwa mason na mambo kama hayo. Kwa hivyo kunapokuwa na haya mambo yanafanya sisi tuweze kuona mambo kwa mwelekeo mmoja, na vile tunavyojua tuwezi kuwa tunafanana. Kila mtu amekuwa gifted njia tofauti. Namshikilia hapo tutakuwa tunarudi pia kuangalia masuala ya mgao wa fedha ambao Profesa George Magoha kabla kuondoka alikuwa ametangaza kwamba tayari vyuo vikuu vitapunguziwa zile hela, na huu mwaka kwanza pia kukawa na minung'uno kwamba je, shule ambazo ni za mabweni zitapunguziwa kiasi gani, wazazi watafanya nini? Lakini kuna hela imetangazwa kwamba itatoka na labda itakuwa ni heri, lakini zaidi wanaokwenda vyuoni zaidi ya 1.5 watakwenda vyuo vipi? Binafsi, vya umma? Kilio kipo tayari kwa watu wanaosimamia vyuo vya umma. Lakini kwa sasa twende Nakuru, tunajiunga na mwanahabari mwenza George Kcse ambaye ana maoni ya wananchi waliofanya vizuri, wanaosherehekea kutoka katika kaunti ile. George, kwako. Mark. Inaonekana kuna tatizo kidogo la kimitambo. George Kcse hanipati, tutakuwa tunakwenda kwake. Lakini bwana James, katika hoja ambayo labda nimekuachia nayo kabla kwenda kwake George, ni kwamba kumekuwa na minong'ono kwamba kati ya hao, maana nikiangalia idadi hii ni takriban 1.5 hivi ambao wako na alama ya cha ongeza kwenda juu, watakwenda moja kwa moja katika vyuo. Na wadau katika siku 2 zilizopita wamekuwa wakilalamika kwamba wanafunzi wengi wanapelekwa katika shule ama vyuo binafsi. Hao wanafunzi wanaokwenda katika vyuo vya umma ni wachache na wanahitajika kutafuta hela zao wenyewe, kama ilivyotangazwa kwamba mgao ule wa fedha wanazopewa utapungua. Unaonaje, tutumie mbinu gani kuwagawa hawa wanafunzi wa kwende vyuo vikuu vya umma na hata binafsi kwa usawa? Ni swala ngumu kwa sababu serikali ilipofungua huo kurasa, kwa sababu iliona kwamba hawezi accommodate ama idadi ambayo katika vyuo vya umma ni chache kulingana na vyuo vingine. Na hivyo vyuo vingine tunaona kwamba ada wanaoitisha ni kubwa. Kwa hivyo serikali ilibidi iweze kufinyilia haya mambo ili kuweze kuwa na usawa. Kwa hivyo ni changamoto na saa zingine inakuwa ngumu kuweza kujua mgawa, lakini naona kwamba kwa sababu kuanzia primary school tumeona kwamba wamekuwa wakisaidia wanafunzi. Sioni jambo kubwa ambalo litaweza waweze kupunguza fedha ambazo wanazopatiana, lakini kile cha msingi tunazopenda ni hivi waweze kuongeza hiyo pesa, kwa sababu uchumi unaendelea, watu wanaweza kuongezeka. Kwa hivyo inapopungua tunaona kwamba kuna watu wengi ambao wangetaka sana kuparticipate ama kuenda katika vyuo vikuu ambao hawataweza kupata hiyo nafasi. Na hiyo itaweza kuwa na impact, kwa sababu kama saa hizi C+ ndio itaweza kuenda campus. Lakini wanapopunguza tutapata kwamba kuna wakati itaweza kufika tu ni B+ ambayo itaweza kufanya nini? Kuingia katika campus. Unasema unabashiri kwamba huenda hiyo grade ikapandishwa juu? Inaweza pandishwa juu. Lakini imeshukishwa, maana awali ilikuwa ni kutoka ba kwenda juu. Na ndivyo nasema fedha zitakapopunguzwa za kwenda katika university ama zile wanafunzi wanazopatiwa, tuna kwamba idadi ya wale ambao serikali inaweza saidia itaweza kupungua. Kwa hivyo hivi kwamba serikali iweze kupatia watu ambao wanaweza itaweza kujimudu nao, tutapata kwamba namba itaweza kupungua. Na jambo rahisi ambalo la kuweza address hii jambo ni kuweza kupunguza wanafunzi. Watapunguza kwa njia gani? Wataanza kuanza juu, waanza kurudi chini. Kwa hivyo itaweza kupanda kutoka C+ iweze kupita kama iweze kwenda kama B.
Safi kabisa. Shikilia hapo hapo bwana James. Sasa turudi kwake George Kieru kutoka katika kaunti ya Nakuru. Kuna shangwe, vigelegele, nderemo, hoi kule kwa waliofanya vizuri, familia na wazazi wao. Kieru wanasemaje? Wameridhishwa na matokeo ama walitarajia kupata juu wakaanguka chini? Asante sana Lofty. Hapa ni shangwe na nderemo katika shule hii ya upili ya Kabarak. Wameweza kuandikisha matokeo mazuri sana ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wameweza kupata hebu kidogo tu taendelea tu baadaye kidogo tu, kwa fupi tu, wameweza kuandikisha matokeo mazuri sana. Tutaimba. Wameweza kuandikisha matokeo mazuri sana mwaka huu ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wameweza kupata A ya 32 na A wastani, yani A minus ya 117. Ukijumlisha hayo yote na kuja 147. Na kumbuka kwamba bado hajaweza kupata matokeo, bado yanaendelea kutiririka na hawajaweza kupata matokeo ya B na C. Na vile ninavyoona hapa matokeo yakitiririka ni kama hapa Lofty, wanafunzi wote hapa watakwenda chuo kikuu. Kumbuka kwamba mwaka uliopita waliweza kupeleka 97% ya wanafunzi wote ambao walifanya mtihani wa kidato cha 4 katika chuo kikuu. Na hapa ninaona tu ni tabasamu. Tutazungumza tu kwa ufupi tu na mwalimu mkuu wa hapa wa chuo hiki ambapo ni madam, utaweza kuanza na majina yako nitakushikia. Jina langu ni Elsheba Cheruyot, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Moi High School Kabarak. Hapa tunafurahi sana kama shule kwa sababu vile wanafunzi wetu wamefanya vizuri. Tukilinganisha na mwaka uliopita, watoto wetu wamefanya vizuri kabisa. Tukiona A play ni 32 na A minus ni 115, and this is just the preliminary results which we have downloaded. And we are seeing good results. And from what we are seeing, our students are all going to university. We give glory to God in all that. This we attribute to high level discipline of our students, high commitment of our teachers, early syllabus coverage, great support from our board, our parents, and the commitment. Generally, the students were very disciplined and committed to their studies. Maybe mwaka ujao ungetaka kufanya zaidi ya hivi umefanya. Naona mwaka uliopita umefanya zaidi mwaka huu kuliko mwaka uliopita. So, pengine mwaka ujao ungetaka kuzidisha zaidi, ungetaka kuzidisha. Tungependa sana watoto wetu, wanafunzi wetu wakipata A and A minus wote waweze kwenda university wengi zaidi. Hata kila mtu tunatarajia kwamba results ya next year will be higher. That is, we always believe in improving. Every new year it is a higher level. Na hapa katika shule hii mnaanza chini mpaka juu. Ungetaka tu mtu mwenye wasiende chuo kikuu, wanabaki tu hapa? Tungependa kwamba wanafunzi wetu waende university wote. Yes. Ningeongea na mzazi hapa ama mwalimu mwingine. Njoo karibu. Njoo hapa. Karibia mzazi. Hebu niwatuambie amefanyaje? Amepita ama? Sijaona matokeo bado. Tunangoja. Lakini imani unayo? Niko na imani. Hebu tuambie majina kwanza. Kwa jina ni Gladys Kemunto. Yes. Ndio. Okay. Ni mzazi wa hapa Kabarak High School. Okay. Yes. Na unategemea kwamba atakuwa amepita vizuri? Kabisa. Na kama gani hivi, A ama B? A. Kabarak tuko hapo kwa A. Mko hapo kwa B? Kabisa. A, si B. A. Sawa. Lofty, mambo ndio hao. Mmesema kauli mbiu ya shule hii inaitwa ni kusomaje? On earth we rise. Na Lofty, tutakuwa tunazunguka katika mashule hapa katika kaunti hii ya Nakuru kuangazia tu swala hili, na tutakuwa tunakuandalia katika taarifa zetu za saa 1 na saa 3. Kwako Lofty. Sana, huyo ni George Kieru akiwa katika kaunti ya Nakuru. Wanapiga hoi kwamba shule nzima wote watakuwa wanavuka na kwenda katika vyuo vikuu. Hongera jameni. James, tunaona baadhi ya vitengo ambavyo vilipungua kidogo, ijapo shule kama hizi zinajivunia, lakini ukiangalia kwa mfano kama alama ya ba, ile ba ongeza, nafikiri mwaka jana ilikuwa 1025 hivi.
sasa hivi ni kama 15 hivi. Kwa hivyo kuna baadhi ya viwango vimeshuka hapa, labda kwa tathmini yako unaona tatizo nini? Sana nasema kuna mambo mengi yaliweza kuchangia. Kati ya yale ambayo yako ni congestion katika mashule ambayo tuko nayo. Na pia tuna hii mambo ya CBC ambazo serikali imeweza kuangazia sana. Zaidi ya hapo kuna mambo mengine ya walimu pengine kutofika shuleni, na nashukuru kwa sababu ministry inaweza kuangazia hilo jambo, inaendelea kupungua. Lakini cha msingi sana ni kujua kwamba namba ya alama E imeweza kupungua inapoangaliwa kutokana na wakati mwingine, kwa sababu hata wako na B+, tunajua kwamba hao ni material wa university na pia kunayo B star na hame mingine. Kwa hivyo mimi ni statistician. Kuna kitu tunaita statistical noise. Saa zingine inaenda juu inaenda chini. Ndio sababu nilisema hatuwezi tu sema kwamba matokeo yameweza kuridhisha zaidi, kwa sababu lazima uweze kufuatilia kwa miaka 5 uweze kuona kama hili mambo inaendelea kupungua kila mwaka. Hatuwezi pima kwa mwaka mmoja. Mwaka mmoja hatuwezi pima kwa mwaka mmoja. Ndio. Naam, kabla kwenda kwake George, nilikuwa nimekuuliza swala la ni mbinu gani itatumika, manake kuna hizi kelele za kwamba vyuo vikuu vya umma vijitafutie fedha. Kelele zilipigwa sana, na mojawapo ni fedha hizi hutoka kwa wanafunzi, lakini vyuo vikuu binafsi pia ni vingi, vimetanda kama uyoga kote nchini Kenya. Watumie mbinu gani kwamba wahakikishe kwamba idadi fulani ya wanafunzi hawa zaidi ya 1.5 ambao wamepata chanya kwenda juu watakwenda labda katika vyuo vikuu vya umma? Nafikiri kuna jambo hawezi fanya, kwa sababu kama serikali, nafikiri ni part of the policy, huwezi kuadmit mtoto wa degree kama hana alama ya C+ kuendelea. Naam. Kwa hivyo ukilinganisha na siku zilizopita wakati kulikuwa na wanafunzi wengi sana, unakumbuka wakati Magoha na pia anaitwa nani huyu minister aliondoka, Amina, si Amina, kabla ya Magoha alikuwa nani, nasahau jina lake. Alipokuja kukawa na kupungua sana kwa grade ambazo ni nzuri. Huo before that tunaona kwamba kulikuwa na alama nyingi C+ kwenda juu, walikuwa kama mara 2 ya yale vile ilivyo. Na ingekuwa ni rahisi sana kwa vyuo vya umma kuweza kuanzisha parallel programs ambazo zingeweza kuadmit, na hiyo ndio ilikuwa source kubwa sana ya fedha zao. Sasa hizi vile ambavyo nafikiri wanaweza fanya ni vile wanaweza shirikiana na makampuni ambayo yaliyopo, pengine waanza kuendeleza sekta ya sayansi, na nafikiri ni jambo moja ya serikali kuweza pengine kupungua hivi kwamba waweze explore, kwa sababu tunapoangalia kama nchi za nje wanaangalia sana katika utafiti ni wa hali ya juu, wanao mashirikiano mazuri sana na sekta zingine za engineering na mambo kama hayo, na wanaweza kupata hela nyingi kwa sababu na pia wanakuwa na vitengo zaidi na kuweza kufanya wanafunzi waweze kupata experience kupitia kwa hayo. Kwa hivyo saa hizi kunao ugumu sana kuweza kuendelea, kwa sababu idadi ni kidogo ambao wanaweza admit katika hizi sekta. Labda pengine waweze kuanzisha kama diploma courses ambayo itakuwa pia ni changamoto. Na tukimalizia labda kabisa tathmini yako ya mwisho kabisa, pengine kauli yako ni ipi jinsi mchakato mzima wa kufanywa mtihani huu mpaka kusahihishwa, mbali na kile kisa kimoja cha St Francis ambapo wakisahisha mtihani ule wa dini walisema kwamba hawaangaliwi vizuri, wakataka kugoma lakini yakasuluhishwa. Ukilinganisha mwaka huu ama mwaka jana na mwaka uliopita, unaridhishwa na kila kitu Bwana James, ama ni kitu gani kinafaa kufanywa tukitamatisha? Na jambo la kwanza, kama grade zingekuwa zimepita ama sio kama vile zilivyokuwa siku zilizopita, tungekuwa na ama kuweza kushuku kwamba kuna mambo ambayo yaliweza kufanyika ambayo sio mazuri. Lakini ninapoangalia kama alama ya A 2021 ilikuwa 1130 na huu mwaka ni 1146. Kwa hivyo hakuna tofauti kubwa kusema kwamba yale miundo mbinu ambayo serikali imeweza kuangalia katika usahihishaji na mambo kama haya, hakuna jambo limebadilika hivi sana, na zaidi sana ni mambo inaendelea kuboreshwa. Ile tu la msingi ningesema ni hivi, serikali imesema kwamba itaweza kupunguza hela za zile ambazo zinazofadhili katika vyuo vikuu, ambazo ni changamoto kubwa, kwa sababu
ni hela nyingi, na tunajua ni watu wengi ambao jimudu kuweza kugharimia elimu ya kidato ama cha university. Swali hili ni kwamba kama umeweza kumfadhili alipokuwa katika shule ya upili, shule ya msingi, kwa nini anapofika hapa uweze kupunguza ili aweze kujimudu? Kama hakuwa anajimudu katika hizo levels, endelea naye tu. Endelea naye. Maana huenda akawa bado hawezi kujimudu. Ndio hiyo sasa. Asante sana James Sierra ambaye ni mkereketo wa masuala ya elimu kutoka Twaweza East Africa, kunradhi, akituchambulia na kuangalia matokeo haya ambayo yametoka rasmi. Jipatie yako kwa nambari ambayo tumekupatia, utume pale. Wanafunzi wote 800,000 zaidi 34,000 sahihi kufikia leo usiku atakuwa anajua mbivu na mbichi. Na mtazamaji, kufikia hapo tunatamatisha matangazo maalum kwenye NTV Sasa ya matokeo ya mwaka 2022 ya KCSE. Mimi naitwa Lofty Matambo, lakini usiondoke, katika muda usio mrefu nitakuwa narejea na taarifa kuu za siku ya leo kutoka nyenzo mbali na elimu kwenye NTV ya dhuhuri, na pia Yoshua Makori tumesukuma mikiki siku ya Ijumaa hadi hapo mwisho. Baada ya dhuhuri atakuwa nakuletea michezo mbalimbali na jopo lake. Kwa hivyo usiondoke, mengi kwa ajili yako. Salia hapo ulipo.